it was at the road to EWC where they were over at the Sangam Soup Coliseum in order to win that title as well and get themselves over to EWC. But 4 days in a row is a lot to be playing, and it's also a lot of tape for Gen.G to study. So even though it was very one-sided last time these two teams met, I have a feeling that Gen.G might be able to capitalize on some of the fatigue, unless HLE uses it as momentum. We've seen teams react differently to playing way too much, and sometimes it only makes them better. I think there's a lot to be said about that momentum factor you just mentioned. The on Life Esports have pulled out some crazy picks, like the Fizz we saw yesterday. Some of their drafting has been a little bit interesting, let's say. Like, some of their drafts haven't really looked like strong compositions, but a lot of comfort, like their series against Nongshim, where we did see that go to 3 at the beginning of that long set of games they've played here, to now go back domestically to Lol Park here to play against their toughest opposition yet. And I think there's some experimentation going on in terms of drafting for this squad right now, but we cannot ignore that the bottom lane 2v2s and 3v3s have not been going the way that they like recently. They have really had a lot of struggles. GEN.G has been walking out of lanes sometimes 0-2, 0-3 or worse, and the rest of the team has been able to pick up the slack. They've been playing through top side a lot more. Guma has been doing a lot of weak siding and then still getting a ton of value later on, which is something that Guma has been incredibly known for, is even with a tough laning phase, even when the lane phase doesn't go well, even without a lead, still getting insane value, even on picks like the Senna, right? But I wonder that against a tougher opposition here in Gen.G than what they played against Nongshim, right? What they played against in the matchup yesterday against D+, who really struggled. Will Gen.G actually be able to get that punish? Will they actually be able to survive if the bottom lane goes poorly? That is a question they'll have to answer. Yeah, and I actually think this matchup in particular is super fun, because Chovy is currently leading the POMs. This guy is still, when in doubt, Chovy for Gen.G. But in this series especially, it is so important that he plays well. Zekka has been on an absolute tear, only 100 points behind him on the POM rankings, and he's going to need some coffee or something like that. Stop yawning, because I think so much of this comes down to mid-lane control, and whether or not they can get a good matchup, whether or not he can get a counter matchup to work out for him, because even Zekka's champion pool has been absolutely absurd. You know, for example, the Fizz yesterday that he used to absolutely decimate D+ Kia. They obviously played against Nongshim the day prior, and I believe they were playing on Sunday as well. I can't exactly remember. I think they played Nongshim twice, because they played against Nongshim. We made our Kizurg jokes. I think that's what happened. And then they played against Nongshim and EWC. Nongshim really got beat down over the last couple of days for them. And there's a difference between playing and there's a difference between winning every single day, right? Coming into a matchup, and that's kind of what HLE have been doing. They did not drop game at the road to EWC over the last couple of days, and so they could feel fired up coming into this match, even though it has been a lot of playing, a lot of traveling, moving around. Obviously, ตอนแรกก็ว่าอยากไปดูท้องนาแต่ว่าจะบอกว่ามันร้อนแบบมากเลยเว้ย มันต้องเย็นกว่านี้มันต้องแบบประมาณ5 โมง I mean, they were very adamant about อันนี้รอเวลาขึ้นเดี๋ยวจะซิงค์อีกทีครับเพราะว่าซิงค์ไม่ทันครับตะกี้ปรับอย่างอื่นอยู่ปรับพวกกล้อง Every player had something to say about the schedule of prepping for all these matchups, playing against different teams, and the fatigue that can rely onto you. You know, you're really looking at, okay, I played a game, got to go review the tape, got to prep drafts for tomorrow, got to go there, got to play the game again, and all of this, you know, being played offline as well. A lot of the road to EWC that's played in your normal off days was online, but then you got to go to the actual stadium, you got to see the fans, you got to play in front of them, and that's the case here today. We have a full arena, as we always do. Draft is something that has been a bit of a weak point for some of HLE's games, but usually not in game 1. You know, it's the game 2, game 3 where sometimes they get a little more creative. Draft is normally a thing that happens at the beginning of the series, and you know what, Wolf? You're absolutely correct, and we are also going to see the normal thing, which is Varus being banned away. I imagine Orianna going to be banned away. Cassiopeia is generally a second pick ban as well, but the Ezreal is going to slink in. This is something that HLE always bans because Gumiushi doesn't really like playing it, so it's been a bit of a universal ban here. How yesterday banned Jarvan all 3 ใน games? Discord บอกเสียดายจังที่คิดไปชลบุรีวันนี้พี่คิดว่าไงครับ Maybe was a little bit of a Kanavi challenge where he's like, I'm not going to play my best champion. But with this Ezreal ban,
I think it is very มา likely ดูครับว่า to be played. ฮาวอะไรจะ as the Nivea ban is โดน quite ไหม an จริงๆก็ interesting ต้อง one ถ้าเกิด here. เชียร์ทีวันต้อง Any เชียร์ให้ Rise first pickers? Could เจน be จีโดน the นะ option, อันนี้ไม่ได้ but I เป็น think that คือ only ผม comes ก็เป็นแฟน through เจน if จี the นะแต่ว่า Jarvan is banned, but then Rumble is มันต้อง also เชียร์ให้ up, so เจนจีโดนอ่ะ Armor is also up as well. เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่า With the ฮาวอะไร Rise ban here, it gets a little bit แพ้เจน tricky. จี Do you เนี่ย prefer the split มันก็หมายความ Karma ว่า or ที do you วัน want ก็ the Jarvan? I ลุ้น think อันดับ2เหนื่อย most ขึ้นอีก teams pick Karma, but อันดับหนึ่ง Hanwha มัน Esports and มันน่าจะเป็นของ Konami ฮาวอะไรอยู่ pick แล้ว Jarvan. Yes, they do. The Karma can be locked in now for Duro, though, if he would like to. I think this is a little bit ไม่มี dangerous, ประ right? กาศ Because นะครับ Nautilus is still up and it's เออ Delight, ทำไม่ได้นะ right? Delight is the engaged This support is guy. exactly what I'm thinking as well. Like if you go for that combo, there's also the Ashe Seraphine that you could consider, but with the Karma up, I don't think you do. They probably just play Nautilus Misfortune because that's โอ้ what คู่ they นี้ผม do. โดด That's งาน what มา they ดูเลย like. And สาม It'll ดาว be ก็อันนี้ really good, and I'm really worried for Gen.G when that happens, Wolf. And I say when because it ต้องฝาก will ดาบ happen. ช่วย Yeah, ทำ it เลย feels ไม่ pretty ได้หรอ inevitable ไม่ต้อง here. ดาบ Wait, unless they pick away Misfortune here, that'd be kind of interesting. That would be interesting. That would be quite unusual. I think Yeah. they won't do it. I wonder what they are going to play. I mean, they could play Caitlyn here if they really want to try to dominate that bottom lane, as the range is quite strong and you get a lot of early value out of it. Yep. It does have some issues into the Jarvan later on. Just going to go for the Annie pick here for Chovy instead because they want to make sure they have at least a stronger form of engaged with the Karma here. Already, Wait. I mean, that's a little limited. Don't you just run into Lucian Milio, though, if they want to do that? Caitlyn is going to be taken away, so they cannot play the Caitlyn Karma. So now Ashe Karma, Ezreal Karma is gone, Caitlyn Gonna Karma play the is gone, Bard. and it's going to be a Caitlyn Bard lane. A little bit of a different mindset, you could say, for HLE as far as what has been flavor of the month. There'd been so many Ashe Seraphine lanes locked in, but this time Gumayushi gets one of his signature picks. Delight has been pretty good on the Bard, and they also deny that from the rest of the series as well. I think the Caitlyn pick here hurts the Karma lane. It might just be Jin Karma, which is something Gen.G's preferred. We had the graphic earlier. They're the team that's played it the most. They really like this. Ruler is an insane Jin player. So is Guma. So you consider also the fearless value here for Gen.G as well with this pick. Does make a lot of sense. They think they're going to need a strong frontline top champion, though, to back this up because Annie alone isn't enough setup here for a Jin just yet. Yeah, I'm looking forward to the Skarner ban that's going to be coming in here from HLE. I imagine that is something that they do want to get rid of, obviously. 1000%. Yeah, can deal with the Jarvan relatively well by just tunneling away from his Cataclysm. Isn't really too worried about that. So I'm expecting that one is going to be a ban. Gen.G, on the other hand, going to be taking away the Jace from Zeus. There are a lot of things that just kind of have to be banned. Unless you have a really good plan. มาผมจิน Obviously, Keen is a very แอน good นี่ top laner, so คามา probably หุ้ย would คา have มา been ว่ะ having Yorick this situation. คามาดู But I โล่ think นะ Yorick is kind of awkward in the composition that they have right now. I almost feel like I want to see A4 Keen บาด Santa เค in ท this ลิน draft. โอ้โหได้เล่น kind of. Else, อีก it's แล้วนะ just great front If they line. do get the Skarner, because the Lee Sin is banned away instead, then I think you can be a little bit more flexible in the top You need lane. something that can go in and that is very tanky so that the Jin can follow up. So depending on what this final ban is, which we expect to be the Skarner, but they might have other ideas about the top lane. We'll see. Rumble's going to get banned here, so two strong side top lane champions where they've been playing through the top side a lot more recently. Hanwha Life Esports have. Makes a lot of sense. Zeus' Jace is easily the best. ที่นั่นร้อนไหม right now, no question. ร้อนครับแต่ว่าก็ Rumble is very คือถ้าเกิด difficult to มันก็ deal มี with. ห้อง They'll แอร์ ban ส the บายดี Vayne, แต่ก็ so ข้างนอกมันโคตรร้อน Skarner does แต่ feel ว่าพอ quite สักประมาณ appealing 5 โม here ง in this draft. It's really easy มัน to set up มันเป็นแบบ Annie ทุ่ง as well ทุ่ง as นา the Jin. แบบมันไม่ทุ่งนาเขาเรียก Also, ทุ่ง the อะไร movement พี่เจ speed from Karma is มันก็เป็น pretty ทุ่ง insane ปลูก for the ที่เขาปลูก Skarner ข้าว as ปลูก well. อะไรอ่ะ Wait, Sion is so เขาปลู good กอ้อย for อ่ะ HLE. มันฝนมันตก They มัน just มัน play a เขียว Sion comp, เย็ they น put มาก Zephyr เลย on ครับ something like even a มัน Victor, เขียว Zephyr แบบ played Victor like just yesterday. มัน right? เขียวอ่ะ Off as And well. he did pop off. He was so good on that champion. His Orianna as well. Like his control mage play has just gotten เมื่ so อวาน much ก็จะ better เดี๋ยวจะ in ลดเสียง recent ไงลดเสียงเนี่ย times. Obviously, picking a Sion into a Gnar isn't the most fun. Yeah, I think the Gnar is not great for this comp, but I think they realized what you เอ were อมัน talking เขียว about. They just ข didn't want จี to deal with แบบ it. The Vayne was banned. ดี There's still a มา few ก other top วันนี้โบ3ใช่ครับ อันนี้ไม่ใช่รอบมันคือเป็นรอบ regular season เฉยๆมันก็คือแข่งเฉย Mill used to be a decent pick into the Gnar. I don't know whether it fares exactly the same way now, but it would ๆยัง be นะครับ very เดี๋ยว fun. Road to MSI เนี่ย They also มา could ทีครับ play เอาแล้ว maybe คินเลือก consider นา a flex pick here, the TF as a potential pick for Zeus into the Gnar as well. They'll go for the Aurora though, which is very stock standard เฮ้ย here for Hanwha Life This Esports. And they Sana can't flex because they Emo. are first pick, even though they're on the red side. I got trolled by a right of first selection again. Yeah. But, ตอนนี้เวลาอาจจะไม่ได้ Aurora ซิงค์ที่ here อาจจะเร็วกว่าหรือ makes a ช้า lot of กว่า sense. แป๊บ This นึง draft นะครับ very เดี๋ยวเรา explosive mid-game power. ซิงค์กันอีกที See ครั what บ that final pick here for Zeus is going to be. I mean, he really can just play a ranged top laner here and make this a triple threat, but instead, Yeah, they just want the that Sion, Sion. man. It's so strong.
This is just classic front to back, and you can play around so much utilizing the GEN. The Tempered Fate can be so powerful at disrupting this so that the orange tank can literally just move forward like a tank and just mow him down. The Graves hover has been happening a lot for Gen.G more recently, as Canyon going to be choosing a little bit more of a damaging route. Will take the Nefiri into Kanavi. I think when you have the Gnar here, พี่เอาไดเป่าผม you จ่อ could ปาก have ทำไม still gone Skarner, but it feels like it makes a lot more sense to have a little bit more follow-up damage onto any type of engage the Annie can set up. The Gnar bar will be very technically difficult to play, but I think will actually work out very well for Gen.G because it is Keen piloting the champion, right? We know he has an insane mastery of this one, and then the Jin follow-up is there, the Nefiri gets the reset, and that's how you're going to play this composition. You just have to basically circumvent the Scion. ดูจากดาบเราพี่ชอบดาบของฝั่งเอาว่าไรมากกว่าวะ so good at helping augment the damage and actually cut through that Scion's health bar in front-to-back team fights. You can use them as a battery for your Gnar bar as well. I like both comps here. I don't think I feel like I walk away from this draft feeling like one team won. I do think the draft is a little bit harder for Gen.G. คงไม่ได้เล่นออโรราใช่ไหมโอเคนึกว่าจะเป็นเซกาเล่นแต่จริงถ้าเล่นไซออนกลางแบบไปเจอแอนนี่ได้ป่ะมันก็ซื้อของทุกทิกไปเลย side lanes quite effectively. You mentioned the fact that that is a harder play style to play out, but playing around Keen's Gnar is something that Gen.G can definitely do in order to secure a victory. Jin can very safely farm things out, even use the ult in a pinch, and the Nefiri in the early game could really put Gumayushi in that very uncomfortable position that I feel like he's been in for the last 3 series in a row. It hasn't been the greatest time. Abandoned in the bottom lane. See how it goes as we get on the Rift for game 1. พี่ตกเปไม่ใช่เหรอยังอุตส่าห์มาดูนับถือใจพี่จริงๆพี่ได้กินหมี่โคราชยังอยากกินเห็นแต่ว่าน้องส่งไอ้ร้านที่แบบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรไม่รู้ว่าอยากกินอยู่แต่ว่ามันเข้าไปนู่นเลยนครสวรรค์เลยแบบขับชั่วโมงครึ่งอ่ะ We'll still be electrocuted and a little bit คือ annoyed about เราไม่ได้อยู่ในตัว how เมื this องไง lane is looking now, but I'm โอเคครับ most curious about love that one. The capybara is just so good. Has a capybara in any How form will I ever, fighting? like, not been great? No, I think it's impossible for it to actually be not the most adorable thing ever. I feel like it's like you say Flow, you saw Flow, right? Yes, I did. God, that was so good. I think it was your recommendation that made me see Yeah, it. we saw it with Mao and I think Chris and Dan, if I remember correctly. Oh, I remember Yeah, Mao. My wife was there too. Yeah, that guy, that chronicler dude. Rest in peace. He was here for a while. Yeah. But anyway, we watched it and it was just phenomenal. I cried like a baby and it was the best. It's a great movie. It does make you feel things. Yeah, the one thing I would not recommend for capybaras to be in is in your house. Like, you can't take care of it properly. You know, you think it's You can get a domestic capybara? Is that a thing? Yeah, why do you need to check your local legislation before you consider it? I don't think you should consider having I never capybaras considered as a it pet. actually. No. Weirdly enough, that hadn't never entered my mind. Don't keep them as pets. Like, just enjoy it in your memes and in your media and in, like, your Facebook feed that one time when you log in to check the red dot. I think just get the emote in League of Legends and that's probably enough. Yeah. It's also having a bath, which I imagine a domesticated capybara, it'd be a more difficult task to make them have a bath. Yeah, when you watch it in the media, you don't smell it. It might be a little bit different if it's in your house. Yeah, true. All right. The bottom lane was going all right for Gen.G, as to be expected with the Jin Karma. This lane should be okay for Zeus very early, and then should go all Keen's way, and the Scion will just be more valuable as we get towards the team fights. But I think that HLE's composition is feeling pretty evergreen, right? Like, it just gets... It gets a bit awkward in the mid-game, I guess, when they're lacking a bit of damage when Caitlyn's in the trough, but then it really does well. And you can see even now, things are going all right. Caitlyn is kind of one of those champions where in the early game, very, very good. Yeah, Guma, by the way, iconic for his Caitlyn. 3-0 on the pick this year. Like, it's actually a treat we get to see it, as stepping a little bit far forward here will hit the barrier that 4th shot. There's a lot of damage. And Deadly Flourish is going to go wide. A bit of a 3v3, but Canyon off to the side as the Snap Trap does come on down. Ruler getting all of these shields, though, is actually very valuable, as now the battle for the Rift Scuttler is coming on in. Kanavi should be able to gain some control as Delight just wanders his way up, chasing chimes and taking names as the Bud. Yeah, without Chovy's ability to roam, I think it's really difficult for Ruler and Dura to continue there, as, yeah, this has been
pretty good for Annie. Yeah, Zekka's been good at it though. As one of the only players that has actually won the matchup. We've seen this Aurora picked into the Annie all the time. This is not like 11-2, but Annie is the counter pick. This is 11-2, but Aurora is picked into Annie all the time. Yes, that is a good way of explaining how that has occurred. It's not great. It's not great. I do appreciate that GEN.G did not just send it on this Scuttle fight, because we have seen, in particular, Canyon really like to do that so far this year, because they trust their mechanics. But with the mid-prio situation there, and even though Guma had like a lot of damage on him and he didn't have barrier, I think his damage output is just going to be always more consistent than a Jin in those types of scraps. Just don't think it was worth flipping the game over, which I think might have actually occurred. But at this level, you know, when you're playing against GEN.G and HLE, they don't mess up those leads if they end up getting a triple 4 minutes into the game. So do like that we just kind of settled down, walked away, let the crab go to Kanavi. Sometimes he gets his crab, you go back and buy your Dirk, and we move on with life. Exactly. And you know what happened? GEN.G have a 300 gold lead as a result. Absolutely amazing. I've got some updates. A fun fact from someone who is backstage says capybara is German for in German is just water pig. Is it like just thank you, G-Sun. Wasserschwein? I guess so. Your German's still not doing too bad there, Wolf. I guess that'd be what it is. I've never thought of saying capybara. You sounded like you were angry. I mean, I'm not. I'm just confused. But I guess that's how it comes across. You were being mean to me. Like, you're such a swine, is what it sounded like in my brain. Now Zayas is going to get walloped and does need to use his ulti to get himself out. In the meantime, here on this bottom side, Duro is taking Kanavi for a walk and will be able to soften him up with a bit of Q damage. And GEN.G putting on the pressure here across a lot of lanes. Really well. Obviously, top lane is a winning lane. Chovy had a pretty tough start, having to skill his E at level 1, but is able to turn this lane around as the Annie continues to do well in this matchup. And down here, you know, the pressure has kind of been relieved, right? Kanavi's moved on, so they can just keep pushing with this Karma poke. And yes, Caitlyn has really long range, and they do have the range support of the Bard, but if he doesn't hit any bindings, it's hard for Guma to follow up or set up headshots. Oh, Canyon could be in trouble here, though. Cosmic Binding does come down. They get the W pretty early as Canyon trying to work out what to do. He's very close to a wall, and that's first blood going over to Ruler. Canyon in the back of this pit, though, will be taken down by Zekka in the meantime, and he bounces over the wall and is going to be able to keep himself safe. Delight, though, may not be as lucky as the flash follow is a little late from Duro as the chains are getting broken, and it's a 1-to-1. GEN.G walking away with the first blood advantage. ดูโลกอุบไม่ได้ว่ะดึงไม่ได้ Feels so bad because he could have otherwise just walked away with flash advantage, but he's not quite able to get the root. Could have been so high value if he did. This is a problem for Zekka. Yeah, the bear is certainly a bit angry as Trovy's going to do that thing where he keeps his bear alive all the time. He has something that a lot of our Annies need to work on. Yeah, he has a small CS advantage, and there is no teleport for Zekka right now. Canyon, you know, I talked about last time as he just sends it here. He does not actually block the initial play from Delight with his jump. Instead, waits so Chovy can join here, but Zekka follows actually into the pit and gets the kill here, and is able to, because he's Aurora, get out. I really like that play there from Zekka. Kind of saves this for HLE a little bit. Delight is able to flash the route here. Duro tries to follow. But Chovy gets a big lane lead as well. Slight advantage here to GEN.G as the dust settles in the trade. We can see that lead in the bottom lane is starting to get a little bit larger here now with that kill picked up for Ruler. Yeah, and obviously, I mean, it's a Jin, does want to have a lead in the earlier stages of the game, has that little bit of a trough himself. We'll see what he is going to be building. As we can see, the serrated Dirk going to be a whole lot of value as he builds towards first item. Ghostblade, that often needs a few extras to hit a real big spike, and one that can actually help take down a Scion, who will be very tanky. As, misses. Chovy is kind of avoiding everything. Is the way I like to look at it. If that hits, it's kind of a trade for Zekka, but otherwise, he shielded the damage, got the stun and the follow-up, gets the electrocute proc, avoids all of the damage, to do it again. Zekka having a bit of a tough time against these Swifties. He's just closing the gap. He's already got so much range on Annie as it is, but with these Swifties, the advantage here in movement speed, Chovy is utilizing incredibly well to avoid that weirding. He is really pushing this advantage. Again, forcing Zekka to potentially TP here. Zekka decides not to, and Chovy's going to get Crystalline Overgrowth. Like, look at this. Chovy's insane. Yeah, Chovy is certainly getting some work done here on this, Annie.
We'll see whether it's going to get any better for Zeka as things continue. But like you were saying, I think the Swifties are an absolutely genius purchase, especially when you can upgrade them. And Annie does have the ability to augment her own movement speed, so it does just feel even better to grab those items. I say items because she's got 2 feet, so obviously you need to get 2, but it's only 1 icon on the screen. Unlike Cassiopeia. Yeah, who only เกิดอะไรครับ gets ตัวนี้ 1 มีอะไรบอกได้อะ head, I assume. Because you're not going to put it on the end of your tail. That'll get earlier on the way. the space, it'd fill up with dirt and stuff like that while you're slithering around. Well, earlier on the space, there's a เป็น snake เกม in เบา that เหรอ boot as the graphic title, which I thought was great. Great Toy Story reference. I think it's more like there's a boot on my snake though when it comes to like wearing shoes for Cassiopeia. That's what I assumed. There was a reason why it made so much sense for her to not have shoes. And เล่น now เกมมา with ก่อน the ภาพ Quest, ครับ she has to be able to buy them, otherwise it doesn't work. Now she's broken. Yeah, it's just not very fair. As Canyon gonna walk on over, it is gonna be they're HLE leaving securing it. the first grub, but there's an ult in What? from. It's like such a good laning champion. She's fine in lane, right? ที่มันหลอน But มาก usually the Aurora can do a lot of bursts and has great trade patterns with her, but when Chovy's playing like this, Yeah, Who but can like, blame don't we anybody? normally talk about Annie like, oh, she's fallen behind, but it's okay. You can still AoE stun in the late game and mid game. It'll be fine. and when you get a lead, you just kind of มาช่อง press your Taylor buttons One towards the enemy. Is Oh. a Jin ult? Yeah, the curtains have been called. He has as no the last TP. one He has does to back not- again. Oh no. Well, I'm sure it'll get better. And this is revenge, right? Chovy came into this series locked in because he got slaughtered the last time these two teams met. Like, the last experience that he had against พี่ Zeka กลับ was พรุ่งนี้ครับ his Yone Yeah. นี่ in กลับ that ละ game number 2. แต่ว่า where วันนี้มันอยู่ที่ they โคราช just แล้วก็เลยแบบ got ถ้ากันสักหน่อยแล้วกัน เอาอุปกรณ์มามันก็ I think ส this ตรีมได้อยู่ one feels personal. เอาอีกแล้วเฮาอะไรไม่งเอาอีกแล้วเฮ้ยได้ปะ There is a ไม่หรอ Scion in this มันเล่นล่าง rush. สี่อีกแล้วเว้ย And they do get the ward down to find out exactly what's going on here. Keen gets the good news. Chovy's coming Ui. down here as Tibbers is Yeah, back yeah. up. Okay, can Gen.G actually find an angle here? That's the question. Ruler does make it back to the lane. Very important. เอาแล้วไง Ruler's ซูไม่ gonna มี have ที to back พี away. I gotta say, this was a โอเคไปรับ really กลาง advanced play here from Life Esports. It was more than just a bush trap. Like, Gen.G knew they were likely doing this, so they played defensively. Nobody dies, but it allowed Guma to get so much money back there, and they got 3 plates off the turret. So, really cool move from Life Esports, just using jungle pressure there. Ultimately, you know, they're still going to lose this dragon here. It looks like. I don't think เดี๋ยว they นี้ can คือหน้า contest มันเล่น this, รุ่น and นี้กัน Gen.G แล้ว are เนาะ still in the lead, but แต่ plays เข้า like ใจว่า that เจอ can ไซออน really นั่นแห eat ละ up your มันเอา bottom ลีโต้ lane. เทมโปมา Yep, gets them back into the lane is what it feels like as well as Oh, the second Ruler. rock. He's And having a he game. used his barrier, man. Oh, man. That is very unfortunate. So that is going to be annoying for Gumyushi, but he does go back and builds his scope. And so at least his gun is kind of lore accurate now. Yeah. Feels good. I don't know what it was before. I saw that there is a scope on the gun, like when he like leaves base at level 1. But now I guess it's there อ๋อ for เสีย real ง now. เกมมันเบา It's not just เข้าใจแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรา Well, แล้ว I อันนี้ thought คือ no พี่ปรับ items เสียง work is เท่า you just like you ทุกครั้งละ put another 30 gun in ตลอ your ด backpack and it makes your gun better or something. That's how it works. It's all right. Chovy is put into the Cataclysm here, but there is a Tibbers in there as well. Dash Cannon comes forward. Zeka does a lot of damage. เอ้ Not quite enough. โชวี่ Ooh, Tib is also going to be taken down. Chovy going to be upset about Ui, thatอะไร one. อะ Zeka is ได้ finally แฟด able to get overแฟด this turret. Grabs that crystalline overgrowth, and Chovy is just going to go back to base. With a very aggressive play that doesn't result เดี๋ยวซิงค์ให้ in เดี๋ยวซิงค์ให้ kills. สักครู่ It does get them a เว little ลา bit ก็ more ไม่ซิงค์ control อี of ก the map briefly. Unfortunately, there's just nothing really to take with that except the scuttle. เขาปรับไปปรับ And Jenny มา got แม่ง first เริ่มแบบ dragon. They're 2,000 gold ahead now. The Scion pick is not really working. I love the lethal tempo tech that we've been seeing into both the Scion and sometimes the Cassante here for the Gnar recently. Because it not only means that you can get a bigger lead, but then your lead is more valuable in team fights as well to cut through those frontline tanks. It just makes so much sense. เราจะไม่รีเฟซเราจะไม่ทำอะไรแล้วต่อไปนี้ Yeah, he's 1,000 gold ahead just from the laning phase, right? It's a pick that Zeus opted into, saying, well, we need this front line. Maybe the Jin won't be able to cut through this. They don't have a necessarily consistent damage mid laner either, so the Scion will be perfect. But the Gnar is suddenly the big problem. It's so interesting, right? Because actually the big play from Gen.G is that they knew what the play was from HLE. It cost Zeus so much to roam down towards that bottom side, and oftentimes we've seen Scions get involved early and walk away with a massive advantage, right? They lose out in their lane, but they've picked up a couple of assists. They've got their other lane super far ahead.
but GEN.G, like, they walked over and almost got hit by a Scion Q and put down a control ward that got cleared. Like, that's what happened in that instance when it could have been a gigantic advantage. As Chovy, not going to get hit by everything, but does take a whole bunch of damage. That's why he buys it every time, ladies and gentlemen. And Delight now going to take a bunch of damage here from Canyon. Is now bleeding, but should be Delight being all right. Does have Kanavi over here, just helping him out. GEN.G kind of avoiding แต่ว่าฮาวอะไรแม่งก็เถื่อนจัดเลยว่ะ so incredibly well in this game. ถ้าสมมติทีวันเจอแบบสมมตินะทีวันใช่ป่ะเป็นอันดับ2ฮาวอะไรอันดับ1สมมติว่าวันนี้ฮาวอะไรชนะทีวันแม่ต้องเจอฮาวอะไรและข้างล่างไม่มีGEN.Gอยู่ข้างล่างและตั๋วมีแค่2ใบคือGEN.Gฮาวอะไรทีวันตั๋วมี2ใบแล้วคือ MSI อ่ะที่มีทีวันมันคงแบบคงจะจืดน่าดูถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนั้นเราต้องช่วยกันลุ้นขอบคุณครับคุณครับเราต้องช่วยลุ้นว่ะเป็นโลโก้ทีหนึ่งโชวี่สันติวลาลุ้นให้ฮาวอะไรชนะAnd it's 1-1, and they have a 2,000 gold lead. Yep, this is feeling a little bit like the classic GEN.G experience. And we could be talking about, you know, which book series we're reading at the moment. Or something like that. They're just going to take this Rift Herald. There's not going to be any contest here for HLE. And I feel like this is extra effective against a team like HLE. Is now Zeka going to take a whole bunch of damage? I am going to hold that thought for a moment as he just throws down the ulti defensively against this Nah. And I don't see what the answer is going to be to this champion, as now Kanavi going to have to get out of there. Does manage to grab himself the Rift Scuttler, but the Herald is going to be thrown down in mid lane to take down that first turret of the game. And GEN.G very passively moved to almost a 3,000 gold lead. As I say passively, there's the doggos coming out. Thank you, Baha, man, for that beautiful song from a million years ago. And it is going to be Canyon locking down the second kill for GEN.G. GEN.G are just snapping to life here, right, in this game. They large leads. They played a little bit defensively, and now they're like, it's time to strike. As Keen's going to do it again, by the way, and this time, Zeka, 2 levels down, does not have that defensive ultimate. Oh, no. Well, the Boomerang is just going to interrupt it back. Keen is distracted by a minion wave. Been playing with Chovy for too long. And we're going to have a look at this one once again. Sometimes you die to a ward. แล้วอาการไม่ค่อยดี die to a ward, and all of แล้วซูสก็เล่นสายออนด้วยแล้วมันนามันรวยอ่ะ ability to stand in it or your choice อันนี้ก็โดนพิกออฟคาพุ่มเฉยๆไม่อะไร so he dies. Great follow up there from GEN.G, good punish. But even that play we saw from Keen being like, I've got Triforce, I've got lethal tempo. You have to ult away, generating so much pressure. คืออันดับ3มันเหนื่อยเว้ย It's pretty scary when you imagine what can happen as GEN.G get further and further ahead in this game. Second Dragon now is spawned. แล้วมันต้องเข้าไปเจอแบบไม่GEN.Gก็ฮาวาไลอีกอ่ะ Zayas does have TP if he wants to commit to this, but it would cost him so much if he does. อยากอันดับ2แหละ Zero tech as far as our souls are concerned as we get Chemtech and Hextech out of the way first up. And you can see HLE haven't started this one off just yet. Canyon just going to walk on over. I think GEN.G pretty well aware of the advantage that they do have for themselves in this game. 3.3k isn't end of the world for HLE, but they just haven't really been able to make any positive inroads for the last 17 minutes. No, they really haven't. And Kanavi, yeah, just he's a voyeur in that situation. Just walks over, watches the dragon die, and cannot do anything about it. He's at least getting some cross-map play done as a mountain soul in this game. My goodness, if HLE turn this one around and grab themselves 4 Mountain Drakes, that, I mean, they're going to win. มันไม่ได้เกี่ยวกับที่นี่แล้วมันเป็นที่เนี่ยของพี่ที่พี่ดูอยู่ที่โคราชเสียงแม่งก็ไม่ตรงเป็นที่ของ LCK So that was the choice I mentioned that would cost เกมล่าสุดนี้กูหายไปแล้วนะมีแต่เสียงนักพากย์ละ especially if they weren't successful. He does get that money on the top side there, picks up some plays. น่าจะมีปัญหาครับที่ gets some money and will push that gold down a little bit, but it's still the largest one ร้อนไหมครับ on the Rift right now. ที่โคราชร้อนครับ It looks like they just can't do แต่ว่าตอนเย็นก็เย็นเลย how everyone is playing. อากาศดี And they look refreshed. They look super ready to just tackle this HLE draft. ไม่ใช่เป็นที่ LCK ครับฝากบินโฮสอันนี้ไว้หน่อยเพราะว่าวันนี้เสียงที่ LCK ได้มีปัญหาทำให้พี่ต้องซิงค์ไปซิงค์มานึกว่าเป็นที่ของตัวเองและแม่งมีปัญหาทุกวันเลยนะเยอะเลย And who follows up on the Bard ultimates when you especially don't really have map control? They have a lot of bottom side control right now. Let's see if Delight can maybe set up a tempered fate play here, because I think he's the one who has the most agency in this game. As Zayas, not so much. Owie. Yeah, he is able to, I mean, he'll survive, right? But he's getting annoyed by ตอนนี้ GEN.G T1 แล้วก็ KT คะแนนเท่ากันครับ
on Tibbers is very ส่วน very ฮาวาไล fun. นี่โดดไปแล้วตอนนี้สัปดาห์สุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ฮาวาไลฮาวาไลขอแค่ชนะอีกครั้งเดียวก็คือยังไงก็ไม่มีใครตามทันละซึ่งจริงๆแล้วว่าฮาวาไลมันลอยลำแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเจอโบรซึ่งโบรไม่น่าทำให้ฮาวาไลเสียเลือดเสียเนื้อได้คิดว่าแต่โบรก็เป็นทีมที่ไม่แน่เหมือนกันที่ตกเปใน AI Gen หรือเปล่ายังเจ็บก้นอยู่เลยฮะ I like these plays from Hanwha Esports though because the top turret's already down and there's not really a cross map available. If you kind of camp the jungle and Gen.G just play defensively, there's like no real loss for HLE fishing for these picks and this is something Hanwha is so good at, even when they're behind in games. It's just knowing that they can set traps and teams will sometimes just kind of mess it up and end up getting caught out. Like Canyon kind of was there, but he had a blast cone and he's in a Fury, so he's okay. But you know, it's Hanwha Esports frantically trying to pick something back up in this game, and I do respect how they've tried to do it. It just isn't working yet. It's not their fault. Gen.G are playing too clean. มังกรดินนี้ออโรราไม่ชอบกันนะเพราะว่ามันทำให้ออโรราคอมโบไม่ตาย คือพี่จะบอกว่า HLE จะแพ้เจงก็ไม่เสียหายอะไรแถมทำให้ทีมหนึ่งกดดันด้วยใช่ไหมพี่คัปป้าพูดลอยๆนะพี่ And this will open up the bottom side of the map as well, and with Mountain Soul Point available for them in 2 minutes time, I think it's pretty important to make sure that the map gets as dark as possible down there, because you were talking about it, like HLE, they rely so much on setup working out, and if they have it, my god, this composition is beautiful. หมดแล้วครับหมดเนื้อประดาตัวพี่ว่าจะซื้อก่อนเวอร์ต่อไปนี้จะซื้อก่อนเวอร์สักเซตหนึ่งปีละครั้งถ้าทีวันได้ไปเวอร์นะถ้าไม่ไปก็ถือว่าไม่ซื้อละหรือว่าทีวันทำอย่างนี้ไม่ชอบทำJin, like you'll just get like locked down forever and die. Yeah, with the current setup of items, it's really challenging to win a fight, especially with Zeka not having his second one complete in this game. And I really fear for HLE just saying, well, we're not going to get Mountain Soul, we're going to fight for this, and committing heavily into a fight where they don't have the setup and just getting completely destroyed. Zero might be completely destroyed. Yep, Zeka goes between the worlds. Duro does have the good old empowered W, but that is going to be... Duro gets his Inspire back, though, and walks it off. Yeah, W, everyone. It's one heck of an ability. Yeah. ซูมอยู่ไหน Blue Trinket was not to finish him off there, although Guma did try. I don't know. I was trying to figure out what they thought they could do there, but Guma didn't have his ult. Actually, maybe he thought his ult was coming a little bit faster or something. It's just a reaction, I think, to try to get vision of the escaping target. But it feels like that's happened like 3 times this game, where Hanwha have almost caught someone, and then everything goes right, and the Gen.G player gets away. If the Karma doesn't get one shot by like a mid to late game Aurora, like there's something going wrong, right? Aurora doesn't have 2 items. She might now. Yeah, there's the Shadow Flame, so... May not have survived if the Shadow Flame was done. I think probably not. The situation here is now Zeka doesn't have his ultimate right away for this dragon fight. Try to kill Duro. Very, very tricky for HLE, but I don't think they can give this up. Zeus is preparing to teleport ไม่ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนทีวันเลยว่ะ There it is, right into the front line. 22 นาที 2-1 to get an ult off, get a few knockups as Meganar for King แต่ is ตรงนี้ pretty สกิลบิด early ละ as he อันนี้ throws the ปล่อยไม่ได้ house โซลพอย around. Zeus in that front line as they do manage to get a Tempered Fate onto one, but the follow-up isn't quite there because Keen is running amok. And now the train's going to come on through. แต่ว่าเคลลี่เขาไปวางแท็บไปได้คีนเข้าไปตัดแนวหลัง Flashes out of the way though and keeps himself เฮ้ยชน alive. Keen may not be so ชวี lucky. แฟด Flash forward comes in from ชวีแฟดออกตายไหม sets up the ultimate though. ไม่ตาย Takes down Kanavi. แต่ว่าจะไฟแตกแล้ว Gen.G ดูน่าซูมได้ว่ะ Somehow Gen.G actually come out on เคนวี top เขาไม่ใช่เคนวีครับแคนยอนเข้าไปโอ้โหป่าเกาหลีนัมเบอร์วันพยายามแบกแล้วครับ Oh, King comes back with full health as well. แบบนี้รีกรุ๊ปแล้วก็เทคมังกรได้นะโชวี่ไม่ตายเว้ยถ้าโชวี่ตายจะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้โชวี่ไม่ตาย Like they should have had so much control, but the teleport advantage from Kane
just just ruins everything for HLE. It's so frustrating this game for HLE because I feel like HLE have been playing a near perfect game from behind. Like every choice they've made, like they're camping in the bottom lane, the pressure on the red buff, this dragon setup here with Zeus coming into the front line. โอ้ยตรงรูเลอร์ชัตดาวน์490 All of it's great, and even at the beginning of this, like Keen uses Gnar early, and the initial Tempered Fate isn't on a prio target here onto Duro, but it kind of buys space in this fight, and then they get Keen, or they get Chovy, and the follow-up is there, but Chovy barely survives. One of those additional barely surviving Gen.G ขับรถชนโชวีแบบสวยมากเลยเว้ยเคนวิลังเลแป๊บนึงเพราะว่าพี่ว่าแทร็กรู้ว่าโชวีมีแฟลชก็คือคิดว่าแบบลังเลอยู่อะถ้าเมื่อกี้แบบเร็วเข้าไปพร้อมกันอาจจะไม่ชัวร์ว่ะ Take the dragon. Now they have Mountain Soul Point, and the lead here for Gen.G is just stayed at 3,000, but now they have so many extra tools. The extra side pressure as well is already an issue. Zeka's 2 levels down. And you were talking about like side lane pressure. You คู่นี้ inherently get that ใครแพ้ชนะมีผลแบบมีผลมากมีผลแบบโคตรมีผลกับ T1 โคตรเลยคือ Gen.G ต้องแพ้ คือเขาอะไรอ่ะมันไม่น่าแบบแพ้2คือถ้ามันแพ้ Gen.G มันต้องแพ้บัวด้วยเอาอะไรไงมันก็อันดับ1แล้ว For HLE, I still think that their composition is going to remain strong as this game goes on, and it was Gumayushi that managed to pick up the kill in that last fight for HLE. So he has his first 3 items ถ้า Gen.G แพ้ T1 จะมีลุ้นขึ้นไปอันดับ2แต่ว่า T1 ก็ต้องชนะ KT ด้วยซึ่งก็เป็นงานยากเหมือนกันเกือบมาเฮ้ยเกือบโดนลูเลอร์วางแท็บขับรถชนคอมโบชันดาว500กูมายูชิมาแล้วเซก้าเอาหนึ่งไม่ขอลบเลยเฮ้ยใครอะเคนวิออกมาโอ้แต่มันโซพอยแล้วดิมังกรไม่เยอะต้องไปเอาบาลอนมาเฮ้ยเตะโดนลูเลอร์ดูโลโดนLife Esports' crowd going มันเตะลมเตะอะไรวะเนี่ยสุดอะเอาละครับ Here with Smite available, I think ไม่เสียแรงที่เชียร์ฮาวาไลท์เฮ้ยแต่ผมแฟน Gen.G นะ try to look for the steal here, but they're going to say no. Yeah, a lot of damage available here for Zeka as well, so he can't really face check. The Baron is down to about 6,000. อย่าแคนยอน Delight taking a lot of damage ตาม here กด from บนเทียน Keen, บาน charging up that Narbar as well, as Gen.G do not want to give this one up without a fight. เฮ้ยเดือดไหลตายปะเนี่ยคินมันเฮ้ย 4,000 3,500 เฮ้ย 2,000 มันมา 50 They're going to have to play together on the national team after this. Oh, that's so unfair. As Canyon is just going to steal the game back for Gen.G. เหี้ยป่าอันดับ1เกาหลีfuck มันแยกบาลอนไป That's wow, that was okay. Yeah, that's true. As Canyon is like I don't know. So this is kind of an iconic location for Ruler. He doesn't like it very much, but he does die here from time to time in high-stakes matches. He is focused down here. A lot of damage, but also all the tools have been used. So Gen.G คือได้รูเลอร์เลยเนี่ยตรงเนี้ย We got a Gnar bar. Let's actually see what we can make of this. As he just charges up here onto Kanavi, pushes him out. ตรงนี้คือได้โชวีก็แต่โชวีใช้สเต็ปสวยดูรอบตรงเนี้ยสุดเตะอะไรวะเตะมินเนี่ยนที่แม่งแทบไม่เห็นนะไม่รู้อยู่ตรงไหนอะสุดเดินไปเตะแล้วก็ฆ่าดูโลไปตรงนี้ได้ไลฟ์ไปโดนเยอะด้วยเนี่ยโดนตันจากแอนนี่เลยนะแอนนี่มันตันลอยมาเหรอดูแคนยอนค่อยๆแบบนิ้วอันตีมาแล้วก็ฟลึมที่มัน1,284นะเตะหมานะครับเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเคนวีมันดีเลย์ไประดับหนึ่งหรือว่ายังไงวะน่ะแชทดูหน่อยเดี๋ยวว่าเมื่อกี้เคนวีไม่มีสมัยเหรอLike the rest of this game has been, it's just like another moment where HLE's almost got it, but can't quite. Like all these Gen.G members, they've almost killed. Sure, this time they finally kill Ruler. They get the catch on the Baron, but they can't get the Baron, and it feels like they're just
they're ไม่มี playing เหรอ well. They're making the right decision, but Gen.G are just better and luckier. You know, Yeah, so the อ่า luckier เข้าใจ thing เพราะว่า is KW ต้องใช้สมัยเพื่อฆ่า absolutely true. Oh my God. it feels like, you know, are we going to really look at in this situation as, you know, I don't want to talk about this replay too much. มีแต่ไม่อยากให้ทีวันได้ที่สอง Are we really going to look at Zeka and be like, I guess he shouldn't have been standing there เร็ว because if มาก he was, you know, he gave Canyon the angle นี่ and คี he นมัน dies and he gives the เอาจริง Baron ป่ะ over, มัน so I เป็น guess we'll just blame. Like, I mean, it didn't look like he was in บาป range. นะอันนี้ลง No, I mean, like, I really think we can't รั criticize ฐบาล HLE ไม่ too ให้ much. นะ We ไอ้ just have to ไอ้ celebrate 60-40 GEN.G ไม่ in this ไม่ได้ one. นะคีนนะ 4.4K เพราะว่าไปเล่นตัว ahead ตี as ไกล they go เลน in. บน Yep. That is a decent number for Keen, but he's going to, oh, never mind. He's killed by the Cataclysm and not able to get any value at all in this fight. Gen.G may เฮ้ยแต่ just ช็อต have นี้ to สุด get out of ถึ here. กมากว่ะ 10 เฮ้ยสุดแบกว่ะ They're not going to have น้ the องซู option. ส Blackout from เอาหน่อยไว้น้องซูส Duro, but Duro is dead. น้องซูสแบกหน่อย And HLE are angry, ได้อีกหนึ่งตัว and they're เอา gonna be เครื่อง able มา to สอง deny the soul from Gen.G. คิวไม่โดนแต่ว่ายังได้อยู่ดี They cut the gold lead in half, but he's bit of a sloppy setup there for Gen.G as they just kind of push into the jungle, and there's so much burst ได้ here, ดูโล่ even อยู่ with ดี the ครับ lead they have, even with the ตัดมังกร Mountain โซ Soul point ได้ there, it's แต่ not ว่ามันก็ Mountain อีก Soul, เยอะเลยว่ะ as Ruler is just getting run down. Oh, no. Aurora gonna TP on him, I think he's just dead. Yeah, Ruler is the Jin นี่ trying นี่ to นี่ hurt โชว์นะ Sion, ท็อป and เลน that is just never gonna เกาหลี happen. Overcomes Gumayushi to โชว์นะ take him out. เอา And ดิ Gen.G just in an ทั้ง instant วัน fall อ่ะ apart. โอ้โหเดี๋ยวนะ That's the end of their Baron แล้ว run. โลกของ ADC And- แม่ง3ชิ้นแต่ว่ามาตี so going ไซ back ออน to this fight 2 here, ชิ้น Keen's on the wrap ไม่ได้ around. So they really want to fight this, especially now the Canyon's low. They're like, all right, we Sion have to go man. now. They go on to Guma, but he flashes away. They have the shield to come through. He Toby- could have killed them all. Like, Keen got just wrecked, and that was all, their whole game plan. Yeah, well, that's the whole game plan, and then they still sent it trying to kill Guma. Like, Chovy was like, I'm going to stick to the mission, right? He, like, flashed in to follow to try to kill Guma, but the fight was already over once the Gnar was focused down, so Chovy is then pushed back, and it's a huge disaster. I mean, sometimes you can say, all right, plan is we flank with the Gnar, we kill Guma, but when you see the reality, sometimes you got to pump the brakes a little bit on those types of moments, and I think Gen.G just really thought they were further ahead than they were. I mean, they were massively ahead, but now their gold lead is less than 1,000. Yeah, and Gumayushi, he is 305 with 4 items completed, and they're the 4 good items as well, right? He's going to be doing so much โทรศัพท์เข้าเมื่อ damage กี้ from this point onward. มันเลยตัด And it doesn't even really matter how much armor. ใช้กล้องมือถือเป็นเว็บแคมครับ As Keen is going to jump on top of แล้วเป็นหน้าพี่ยิ้มพอดีหน้ามันแป้นแหลนจัด but there's the rest of it as okay, Tempered fates himself as Zeka. Oh dear, not actually going to find the angle to get himself in. เดี๋ยวอะไร So ขึ้ it's นตัวเอง just มา Bard dying for แต่มันไม่ free. น่าสวนเลยละปะ Zeka has เคทลินมันไกล to เกิน get to safety. The curse เชื่อ has นะ been called though. One bullet. Is that going to be มา enough มา here? อย่าตาย I ตาย think it อุ้ย just โอ้โห may มัน be. แรงมาก Canyon comes เดี๋ยว on นะ over and is able to lock down the kill, and now it's ได้แค่ลูก HLE's เดียว turn. แล้ว to มา just fall เคน apart วิ at the ไม่ใช่เคน seams. วิแคนยอน One bullet's enough to get the slow, to get the follow-up. And once again, Canyon just deletes the Aurora. As Guma hasn't died this game, he's pumped massive damage, but everything has fallen apart around him right now. As here comes the Sion focus. Oh dear. Well, it's going to take about 15 minutes to take him down. Well-calibrated boss fight there as Zeus is able to get himself out, and Kanavi as well is able to get over the wall. But the Innitor are not going to be so lucky. Only one of them left remaining here as Gen.G look to try and pile on that gold lead once again. So Delight is kind of like collateral damage here. He plays this so well too. Gets the stun, tempered fates himself to buy space, but this isn't falling. Kind of messes up how he wants to get in here. And then he just gets run down by the rest of the team, has to ult defensively. แล้วฮาวอะไรมีหวาด One hit, พิง and that's enough พิ for งหวาดอยู่ Canyon ด้วย to นะ follow here พิงหวาดอยู่ใน over the พุ่มตรงนั้น wall. นะ It's this ultimate พุ่มที่บ้าน cut อะ long range, and that's the end of him. So they don't get a massive amount for it though. yeah, HLE โอ้โหเพลงนี้ของแคนยอนนี่ a team fight where they could set เข้า up ใจเลยว่าทำไม the ติด first ทีม pick. ชาติ Like, เกา they หลี can kill anybody. I think their front to back is insane at this สุด point. ยอดว่ะ Caitlyn is so huge. Oh, This could แก be the ไป pick. Yeah, Ruler is very, very dead. ตรง The นั้นได้ยัง question ไง is, วะ can Gen.G แล้วคือ do ไม่ได้ anything about เล่น it? เสียง The ปะ answer is absolutely not. โอ้ As the tempered รู fate เลอร์ is on a blast cone. รูเลอร์ไม่มีแฟด Very ตาย annoying. รูเลอร์ตาย Canyon couldn't อ้าว take down the blast cone. บารอน He ครับ lost his แบบนี้ wolves. บารอน My goodness. And It's a we're going to weird go to bully. Baron again. Are we going to repeat history? Let's see where Zeka stands. Well, we've got 40 seconds on Ruler, and Gen.G doesn't look like they're going to contest this. They're just going to give it up. ถ้าวันนี้ Last เจน time จีแพ้ around, แล้ว it was a ที little วัน bit of ช a นะ closer KT fight, some ทีวันอันดับ damage 2 ครับ was น้ done อง to the HLE members, but ที this วันอัน time ดับ it's 2 ค just รับ straight up. They're มีโอ all กาส full ได้ health. ไป They got the MSI free kill on the Ruler, and Gen.G are not going to กี่เปอร์เซ็นต์ commit วะ to the contest a second 66% time here, and they're just going to have to give it up. This game is so close. I think And แบบ now สมมติ though ว่า it's ทุกทีม starting to ความเก่ง swing เท่ากันนะ because HLE's composition feels better in the late game. Yeah, I mean, Ruler, I hate to do it to him, but like he's kind of Ruler spotted twice by them because
they've got such great engage, you know, on ถ้า this ช็อตนี้ก็ immobile เคนนาบีก็ Jin that doesn't have flash มาเล่นสวย and they're just fishing รูเลอร์ like ไม่มี I แฟลช said จริง it ๆไม่ earlier, น่า but I feel like แต่ไม่รู้จะดันเวฟไงเว้ย everything right in this เพราะว่า game แอนนี่ก็ไม่มีแฟลช despite the รูเลอร์ depth ก็ไม่มี of the แฟลช right targets, ต้องให้ they're นา fishing มา for ดัน the right moments. แต่นาต้องทำไซ And เล if น they get a few more of these, I mean, maybe even just one more, the game is theirs, right? Like the lead is shrunk. We're 33.5 minutes into this game. That 1.5 gold lead doesn't really mean anything. The Caitlyn that has 3,000 gold, the advantage, I feel like means the most out of any lead เดดแคปมาแล้ว across the map เซกา here. เมื่อกี้ And Guma is ready to carry. He has his LDR. You know, he's got rapid fire cannon. He will just delete anybody who gets caught by Kanavi, who has a second life with his GA. I feel like Honolulu Esports ดูโล has ซื้อ so มิ much แค่เอล more ดีเปล่าไม่รู้ agency นะ now. Especially that this Baron that's going to give them prio here, and they should be able to use it to secure their second Mountain Drake of the game. And จ this ริงๆน่า Sion ซื้อ is แบบพว only กชู getting ริยา tankier. อย่างนี้ปะแบบคาม่าแล้วก็แบบ and วิ่ง getting เร็ on ว top of Gumiushi is so much harder than you'd expect, right? Like Keen, แต่ละครั้ง decent มันก็แบบ diving champion if you have that Nabar in order มันก็ to ดีอะ flash Tibbers and all that sort of stuff. But there's a McHale's, there's a Locket, there's like all of these ไข่มด things แดงอร่อยไหม to พี่คุณ keep พี่ him เสีย safe. ดาย His ที่ไม่ได้ cannon บอก on ว่ารสชาติ wraparound, เป็นยัง I ไง think it's แต่ว่า still ตอนนั้นมันรสชาติมัน in the fog ไม่เหมือน of ที่คิด war เลยไง as Keen มัน gets เปรี้ยว Mini ฝาด now อะ once more เฮ้ย and spots แคนยอน Zeka แคนยอน as well off to the เฮ้ย side, but Canyon ฟล็อกมาตรงนี้ still unseen. แฟงมาไม่มีทางเห็น So tanky right now. มาแล้ว Yeah, เอ้ยเห็นอะไรบ้าง he's เมื่อกี้ absolute ไม่เห็น monster. As there's Chovy ต้อง getting engaged กูมา on ยูชิ flashes out of the cataclysm. เซกาเข้า But ละ he's still taking so โอ้ much แต่ว่าโดน damage. แฟลช Juro จิน wants to try and help him, โอ้โห but I don't เฮ้ย think เปิด Chovy's แล้วครับผม making it โช out. วี่ This โดน one finds โชวี่แฟลชออกมา stun, but Kanavi's there with กู the มา Q. โชวี่จะตายแล้ว แคนยอนต้องช่วยใครก่อน แคนยอนเข้ากูมายูชิออกมาอยู่แคนยอนตายชัวร์แคนยอนอุ้ยกูแฟลชออกเฮ้ยตามมีจีเอเซกาเป็นโอ้โห3-1เลยเหรอ It's real difficult to escape this Sion as Kanavi is chasing after them. Finally, he's able to get aggressive. And he does flag and drag forward to Gen.G. They get underneath their turret. We'll see whether this is actually enough to keep them safe, though. Because HLE are kind of immune to damage. นอกจากจะมั่ว In the front line. เจนจีถึงจะเดฟไปได้ There's just not enough to deal with them anymore. Ruler แรงอยู่ They need Chovy. Ruler's not going to be able to get it done by himself here. They try to thin the wave. That's their best chance. Yep, they need to try and deal with these minions. So the first Nexus turret is going to go down, though, as Keen pulling กั the นได้หรื wave อเปล่า as best he can. 30 วิ He does have that Nabar building, as now Gumiushi needs to be คิม careful. He's got a GA. คิมพยายามตี but รถ he อยู่ is not immortal. At least Delight stands in front of him. แต่ว่ารถมัน Avoids that deadly ลากเวฟ flourish อยู่ down หุ้ย there. แรง So the game กู isn't ไม่เชื่อตาย over just yet. กูไม่เชื่อ Chovy's ตาย gonna respawn. HLE need to get out of here ASAP. Yeah, the dragon is still up and available. There's a deadly เฮ้ย flourish. As now ไอ้ Chovy ชิมันเดฟ looks ได้ to ว่ะ try and get on top of Zeus. เฮ้ย Man, he is booking it with those upgraded Swifties. What a อ้าว game สุดถ้า we ตาย have ตรงนี้ here now. เสีย HLE are going to go back to this รีบเอามังกร dragon รีบ here. เอา They มังกร have that super minion เร็วๆ push ๆ wave in the mid lane, and even though they're a little bit เฮ้ย bruised, they 3 are คน able เด to ฟ go over here 5 and คน secure this พร้อม without บาลอน contesting. ได้ Oh, close. Oh, yeah. เพราะว่ารูเลอร์ยิงนัด 4 ใส่กูมายูชิ Yeah, เมื่อกี้ Keen gets that boomerang down. There's a deadly ต้องรีบหนีครับ เห็นยอดมาแล้วว่ะเซกาโดน เซกาต้องเสียชีวิตอะเซกาต้องตายเซกา HLE now BTS so incredibly low as they look to make ชิบ their way หาย down แล้ว Canyon. Oh, you cannot overextend on this one, though, buddy. This could be scary. แล้วข้างบน Keen is ดันอีก inside the enemy เฮ้ย base. I guess he is not afraid of anything at all as he gets in front of the train as Canyon. And Zeus taking a lot of damage here. We've been saying it all game, but that is continuing to be true as Keen, เชี่ย a หมามา very บังรถ angry Nah, now turns Mega, but โอ้ takes so much damage in the Cataclysm, going to take him down. โอ้ The Sion's ต่อยมา also ต่อยมาต่อยมา dead, ต่อยมัน though, as the rest ต่อย of Gen.G ต่อย are getting ต่อย down to business. They deal with the top inhibitor turret. They get the inhibitor as well, and now อุ๊ย it's คู่นี้ Gen.G มันว่ะ that move the needle back in their direction. This is the closest game we've had มัน all ระดับ season. หัวหน้าห้อง I just want to say แล้ว this, รอง like, หัว give หน้าห้อง both teams, like, we should just end this with a 1-1. Yeah, Okay. and the 1-1 stands for first place. Both of them just have ยัง first ไหม place ยัง for ยัง both of ยังไม่รู้ these แพ้รู้ชนะ All right, when you watch some of ยัง these เหลือเวลา fights อีก here for HLE and how แล้วมังกรตอนนี้ก็ quickly แบ่ง they กันมา decide แล้ว to target, right? They go on to Chovy, they can heavily commit, they kind of วันนี้โชวี่เข้าไป basically คือจะเข้าไปเปิดกูมายูชิแหละแต่ว่าโดน Zeus, เคน he นาวี just แบบ invalidates เปิ Ruler's ดก่อนไง existence. Like, and then Zeka gets on top of him here. Ruler is like, okay, well, I'm trying แล้ว to แคน chase ยอน down ก็เลย some ตัดสินใจว่าจะไปช่วยครับ amazingly จะพยายามตัด timed กู here มา from ยูชิ Zeka. And สุ now ด they ท้าย just can't get away. ไม่ And ไม่ luckily, รอด they are able to survive with Keen here. This, by the way, looks like this is AI playing League of Legends. Like, watch how quickly they fall. เนี่ย Look at this ถ้าได้ aim from ถ้าได้ from จิน Ruler. รูเลอร์แต่แกชนะ Cannon เลย goes in. Like, the fact that this is actually a 5-man unit coordinating how these picks happen from that far away and มี with บัฟ that เฟอร์ precision, it's ล็อก just ขาไม่ทัน insane to watch. โดน Such a good ล็อก game. ขาก่อนที่มันจะ And ตัว he ล gets อย stop the back here, but then it ends up being a little bit awkward as Zeus is so tanky, and they commit so heavily to this. ดู And ดิ it kind of ไปสมัยแล้วก็ backfires. บังรถ Yeah, อะ they do ดูดิ manage to kill Zeus ไอหมาตัวนี้มัน finally. หมาตัดหน้ารถ So he will be taken out. Keen as well, looking a little, sheepish after that. Cataclysm takes him down.
But I mean, you'd say worth for Gen.G. That being said, แต่ว่า 1,000 gold means ก่อน zero ตายเมื่อกี้ closing in ซุด on ยัง 40 minutes สโล into ไว้ the ได้ game. เว้ย And ถือ there ว่า are Rabadon's death caps from เอาเรื่องนะ everywhere. เอาสโลนาก่อนที่จะแบบ Is going to จะ fly ตาย down เป็นสูตร here แบบ as เบา the curtains เบา are ซี่ being called as well. HLE might be in a little bit of trouble here as the last bullet will connect onto the Bard. Zeus' health bar is just getting comically large. Yeah, โอเคได้อันติจิน it's really huge. Look at this. บาลอนจะเกิด 22 วินาที My God. The longer the game goes, especially if Life can get these extra mountain dragons. Oh, Canyon gonna get spotted here. But Kanavi and Zeus, I don't think are going to be killing the Neferi by themselves. มาอุ้ยมาโดน ไม่ได้ ไกล กูไมชิกับ The เซกา top ไกล push is not really that strong yet, but given enough time, the inhibitor will be on the opposite side of this dragon, ตะกี้ which is ถ้าเรา what เป็น Gen.G แคนยอนพี่ว่า looking แม่ง to มี take ดุ้ง to อยู่ secure เมื่อกี้ Mount Soul, right? So that is a huge thing, as มี well ดุ้ง as นะเว้ย the fact that they have the inhibitor คือ respawn เกมไม่ง advantage. โคตรตึงอะแล้วเราโดนตันหนึ่งอะนะ Be poking right now, Duro. Canyon gets behind the minion wave as well. HLE can slink off towards this Baron. They have a แต่เล่นไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าทีวันอันนี้ Yeah, ต้อง they've ยอม had รับ a bard that can really warp this team fight if they มัน look แบบ for a turn. มัน but I เป็น just การ don't เล่น think ที่ they have เนียบ enough เกินไปเว้ย advantage right now to actually มันไม่ start มี Baron. I think แบบ that's ไม่ค่อย a bit of มั่ว a เท่าไหร่ pipe dream at this point as they're dealing with this mid wave and their inhibitor's about to spawn Gen.G. 40 seconds on that one. Dragon in 130, and they're going to clear this vision now. Life Esports, the map gets a little bit dark. It gets very difficult for them to play things out. We talked about it. Feels like so long ago, like 20 minutes ago, about how when you lose control of the map here with HLE's comp, it gets a lot trickier to have that เล่นกัน agency. เนียบไงเล่นกันเนียบ Oh, Canyon needs to be a little careful, but is able to clear out that wave as finally someone comes down to deal with the bot wave. The inner turret was actually just เล่น taken กันจ by น the แบบ minions 40 นาที a เก little ม bit แรก earlier on. So HLE getting เงิน themselves a 40 นา little ที bit นี่คือ more gold back in their เท่ากันเลยดีกว่า pockets. But 1 minute's มังกร time เป็น on Gen.G this dragon. ได้เปรียบอยู่ And 1 ตัว Ruler is able to walk out of the way of the แต่ spot ถ้าจังหวะ there. นี้ It's a lot of ฮาวาไล damage. ได้มังกร The ดิน Cataclysm 4 พี่ว่า avoided แม่ by งเฮ้ย Ruler, though, very nicely, and he hits that first bullet. Second goes เลอ wide. เดี๋ยวก่อนนะ It's ไม่ได้แฟดด้วย over. แล้วครอบมา Almost down to the GA ออกมาได้เคนวิพยายามตัดช่วยเคนวิกำลังโดนเมสซี่ Now Keen looking to make his way, and Kanavi still extraordinarily low with that GA in hand as Ruler gets put in between the worlds. But Zeka's unable to finish him off. The flash forward from ส Chovy. ตันขนลุกเลยว่ะขนลุกจริง เฮ้ยแล้วขับรถชนอีกสุดโอ้โหแบกแบบคีนคาคีนเซกาตายไปเซกาตายว่ะโอ้ย Here at 40 minutes into the game, โอ้โหเมื่อกี้สุด he แม่งง้าง gets the snipe, gets the GA under Canyon, who then goes untargetable, tries to get away. เฮ้ย But Goon's got the กูมา and he takes him กูมา down. ซูชิ No snipe ฆ่ามัน for Gen.G. ฆ่าหมา No hope อีหมา for the Baron. And Zeus has TP. He's able to get straight back into this mid lane, and he should be able to hold the door here. The Dragon is โอ้โห one. ได้ They เก่า have to ที่วัน rush แบก this นะเนี่ย down so fast if they're going to get it, and they just cannot. And Gen.G อัน now นี้ on จ the back ริงๆแล้ว comes ว่า Ruler ตอน versus ก่อน initially, and จะ it เล่น looks อะ like เฟเกอร์ก็ at the โทรมา beginning of this ที่ fight ซูดกับ that กูไม Gen.G ชิ can do no wrong, จ but ริงๆ it อะ gets ต a อนแรก little โทร crazy หา when they จะโทรหา super ซูด send it ก่อน here onto this low แต่ว่ากูไม health คือซูด charge, อะ and วางมือถือไว้ Kanavi แล้วก็ survived เฟ here เกอ despite ร์ that โทร final มาใช่ shot ป่ะ landing. I think แล้วกูไม Gen.G ชิ could เห็น have ก็เลยแบบ slowed รับ this แทน down. ซูดไปเข้าห้องน้ Instead, Canyon ำกูก็ถาม tries ว่า to go in here. มีอะไรพี่ Keen tries ก็ to บอก follow, ฝากหน่อย and Kanavi's พี่ฝากหน่อย taunt is just too global across ทีนี้ Gen.G กูไมชิ as ก็เลยแบบ Keen เดินไป then บอก gets สุด focused ที่ห้อง down น้ำ the ว่า second by เฟเกอ space ร์ฝาก on the มา left side of the ช็อต fight. นี้ก็เลยตัน Beautiful แคน fight แคน here ยอน from แบบ both เน้นๆเลย sides, but HLE with that charged up Q to keep Kanavi alive to interrupt Canyon. Backing on a ward, man. We've had it for both our junglers this แล้วเดี๋ยว game นะแล้วมัน now ไป as Guma ไปยัง gets ไง the วะ auto in โอ้ the air. See you ช็อต later, นี้ Canyon. That's แคนยอน Baron พลาด for ว่ะคือถ้า HLE. ถ้าแพ้ซีรีส์นี้ And ก็คือ soul point on both sides. พลาด What did ตรง we say วา at ร์ป the very beginning of ป่า this, ไปแบบคือ this game? ป่ามันต้องรีบวาร์ปกลับไป ไม่รู้ดิ Mountain Drake อาจต้องรีบมั้ง Mountain Soul. Good God, Zeus will never die. เสี่ยง His อยู่ health just keeps going up. วาร์ปในพุ่มนี่แบบเป็นพุ่มแบบพุ่มแบบพุ่มยอดฮิตอะ there is one in the death โดนหวาดเข้าไปเมื่อกี้ That is, I think that might be all they've got. แล้วแบบ They're gonna have to พอ fight มันจะ around รี it. แอคก็คือไม่ทันแล้วคือเคทลินของฟูแล้วมันยิงแบบเพชช็อตแล้วปุ้ม I want the observers to click on him. I want to see those resistances. I want to see that armor. He wants to end the game right now. He's going to charge into this turret or try to. Yeah, didn't quite. ได้บาลอนมาก็จริงครับ แต่ยังไม่ได้ชนะนะเฮ้ยแล้วสเปเชียลฟอร์มซูดโอ้ไม่ค่อยแรงว่ะมันเพราะว่าไม่มีมินเนี่ยน And with the Baron, I mean, they can move over ชวี towards ดั this น mid อยู่ lane อะ at the same time. TP As โคตรนานเลยนะ Soon now down. There is a สอง wave อินที now เน้น crashed on the bottom in hip turret. So I mean, they're not going to be taking 3, but these Nexus turrets 42 นาที are อะ not long for the ปก world. ติเกมไม่เกิน I mean, Gumayusi's got all 3-5 his ก็จบ items. แล้ว This อัน guy นี้ hits for about a มันมาถึง trillion with every 42 auto attack. And there is the Tempered Fate actually buys Gen.G some time, but now if they Ooh. just let Guma hit this Nexus, they will just Ui, lose the cướp. game, and Gen.G เชื่อ do มาว่ะ that เอา right ป้อมระเบิด now. แล้ว Game number 1 goes to แล้วจบ HLE, and they กูมาซูชิยังอยู่กูมาซูชินี่ไม่เป็นไรครับพี่เฟเกอร์
ผมทำให้ครับเดี๋ยวเป็นเสียงโดราณด้วย Best of three. ไม่ต้องห่วง You're ครับ on the ฮัลโหล edge of ครับ your seat the whole time because you just do พี่ not เฟกเหรอครับ ผม know if the other team is ทำให้ going แล้ว to นะครับ snatch it back. We did not จัดให้ see แล้วครับ throws this game. We saw incredible proactivity from both เอาอะไรครับ teams ออกนำ Gen.G ไปก่อนครับใน pulling the เก game ม back. I ที่ think 1 the นะ one big moment though that Gen.G will hold on to and they will probably be having a discussion with the coaching staff about เสียง is ส that ปอยเหรอ last มัน real big fight in the mid lane ตอนนี้ where LCK Konami น่า was จะมี able ปัญ to หา escape and then ไม่เสีย Keen ง committed heavily to chase him จริงๆ there เขา and Zeka just split the fight in two. Guma does 47,000 damage in this game on the เสียง Caitlyn. มันเป็นของ And LCK evenเขา in the last team มีปัญหา fight, he was frontlining as the Caitlyn, and Gen.G still refused to hit him. So I think that there was a little bit of an issue there when it came to Gen.G actually closing this one out, but so much of that, like you were saying, has to do with HLE having the right answers to mitigate เดี๋ยวลองเช็ค the ช่องอื่นหน่อย losses throughout this game. And ผม we ดู were ช่อง saying อื่น it ป the กติเหรอ entire time through. You get to an ultra late game against a composition like this, you don't kill Sion, and they didn't. And เหรอครับ Zeus was absolutely massive that game. Gumi ต้องทำปกติ did do the damage. มันเป็นภาพมันเป็นยังไงคือภาพเสียงมาก่อนภาพเหรอครับ But I think all we really want is 3 games out of this series. Hopefully Gen.G can come back. We're going to go to a short break. เอาเหร When อ we get back, the space going to break it down. มันเป็นเสียง We'll have คือ game เสียง for the เกม season. เลยใช่ปะ So they decide to go Lucian, but they potentially split it here. As Ash Seraphine does feel very strong into Lucian Oh. Milio. เป็น And ลูเซียนกับ Because วา of ย the ว่ะ Lucian pick, they are kind of priced in to locking in a bottom lane now, wanting to have something that can match up into the Lucian Milio relatively effectively. I love how Konami scrolls through like all the viable options. Could be an Ezreal outplay angle, right? Ash There's the Ash Seraphine angle where you วัน play นี้ก็ the เลือก Ash มิเลโอ Seraphine, ได้ which เลย is เหรอ more common, or the Aphelios แต่ว่า where you take the Milio away. ไหว which is ไหม something อีกเรื่อง I ห guess นึ่ง they potentially considered there. Or just play Trundle. They do play Trundle, Okay. and they are going to deny the Rumble. I really like this. I actually think the Rumble denial angle is very, very good. It does mean the Lucian Trundle Milio will go กับ through for free. Rumble And you can ban away Ash, you can take away Ah. Misfortune, you can even just take away the Nautilus Zeus. to just deny that one. I think that, yeah, the นี่แบบ bottom นี้ lane มัน for จะ Gen.G could become a bit of a problem here in this Hanwha game. have been playing a lot more through their solo มันก็เล่นตัว lanes แทงข้างบน recently. ไม่ได้ Yes. And they've been ตัว letting เคาน์เตอร์ Guma weak side, ลัมโบ and ก็ as จะ we saw หาย in the ไป last game with very few resources really given to Guma, he pops off anyways. But I do wonder if getting the better 2v2 แล้วก็ matchup แค่ could แบ have น been เวน stronger than เหลือ these เล่น less เคนเล่น prio ได้นะ picks in the Trundle and the Rumble. We'll see. As now you have insane weapons, right, for your solo laners to play through. Yep. If they can shut down this Lucian in the mid game, then the game becomes pretty easy to play here, even if you're not going to get to play Ash Seraphine into the Lucian Milio. And I think it's really interesting, right? Because เดี๋ยว there เข้า are ไป a ใน lot เกม of แล้วฝาก options ดูหน่อย for ว่ามัน playing ดีเลย into ไหม the Rumble that we've seen อัน experimented นี้ with, พยายาม right? ตั้ง Like แล้ว the Yorick has been a decent one, the Cassante has been the most obvious one, but a classic is the Galio. Galio Vi is a pretty cool combo. It is strong. And Bessa also really good with a draft like this with the single target setup of the Vi ultimate. And After has the been, buffs, feels pretty good. Yeah, has been really good recently. And has been a really common counter pick, so I like that. Maybe Ban just ban Mbessa. Ambessa and Cassante. And keep it in the family. I think Nautilus ban here makes the most sense to me. That's where I'm feeling as well. Twitter Trying to think Fate if there's any other picks that they might want เล่ to นเทียไป play. เจอได้ปะ You know, เหมือน like คีนจะเล่นไปเจอได้มั้ง Zeri-Yumi Twitter Fate. angle, the surprising, all-in angle there. I just feel like it's too risky. It scales really well with this comp that already has a lot of I feel like scaling power. มีทวิตเตอร์เฟส Gumiishi มี and เคนเน่น Delight อ่ะ are exactly not แต่ the พี่ว่าเคนเน่น Zeri ดีกว่า Yes, แต่ว่า I agree มัน with ในแข่งไม่เห็นเลยอะ They don't really like to do those types of things as Nope. we'll see a Talia interesting ban. Talia ban here. I wonder if Gen.G would consider putting Ban Chovy on Talia. Twisted Fate here and looking for even more pick and even more all-in power on like the the pick elements of this composition, or if they want to go for a little more scaling damage, just put him on Victor and see how we go. And it'd be it'll be very interesting to see Gen.G leave counterpick to Keen, and so they're not going to do that. Although I guess It's already solo known. lanes are already locked in Yeah. regardless, so they will take the Yorick. First, that is going to be the option here. So not going to go for the cute little Galio theory that I had, but Chovy could obviously play that. As Gumiishi thinking about the Senna, he did play this a couple of days ago. It was very He didn't necessarily win, but he they didn't really won. play the game, but they did win the game. Yeah. Zaya in Divai is a Guma Oh, special. God. Speaking of, specials for players, the Zaya Rakan is definitely Gumiishi and Delight. That's what it feels like to me.
And the center is going to be the lock-in instead. It was Center Nautilus that they played last time. Actually, no, it wasn't. It was Center Alistair, I think. Center Alistair last time as well. Yeah, they really have been practicing this. It's very clear that that's the game plan. A lot of scaling elements in this draft. I just wonder into the really strong mid-game power of Gen.G, they might just get bowled over early. I mean, they did get bowled over early though, and it ว่ามียอริกนี่หว่าเอาแล้วว่าเฮ้ย เดี๋ยวเพิ่งเห็นเซนน่ากับอลิสตา to not win like at all in the bottom lane. Holy. Viari does come in. ฮาวาไลท์ทอม Gen.G have a bowl you over in the mid game, the comp. Like that is what this is. It is. ที่ว่าสุดท้ายแล้วเสียงมันต้องดีเลย์ว่ะคือแก้ไม่ได้ว่ะ They threw the เหมือนพี่พยายามแก้แล้วมันแก้ไม่ได้ มันไม่ดีเลย์ตาม Nope. I'm looking at right now, and right now is a lot of power. Like they have the Yorick counter. คือวิดีโอดีเลย์แล้ว even though the แต่เสียง Yorick มัน is ไม่ going ดี to เล be ย์ a ตาม bit of a late game, side laning threat, มันเป็นไรอีกแล้ว which can help pull them around the map. I think into the comp here of Han Life Esports, which has the global power of the Rise as well. It's not necessarily going to work out that way. It's got a lot of wave clear too. I think for Gen.G, the best part about this comp and the reason why I think they even double down on this Ari, which I think is fine as well, is that they're playing into a Senna. So they know that if at their strongest, arguably Han Life Esports is also at their weakest, and that's where they have to strike and get a big lead. And then this โอเคมันอาจจะไม่ใช่มันมีปัญหานิดนึงครับคือมันทำให้แบบซิงกันลำบากจริงๆโอเคก็อาจจะมีเสียงดีเลย์บ้างครับ Same thing as in the last game where HLE have this sort of lull in the mid game. But if they can do the same beautiful play that they had in game number 1 where they mitigated the mid-game losses and kept themselves in it within touching distance of the gold, then it'll be absolutely fine moving towards the late game with a center that has infinite scaling and a Rise that feels like it has infinite scaling. Let's get on to the rest ตอนนี้ for game ลองดูว่า number มันดีขึ้นไหมถ้าสมมติพี่เจบุกดูไงครับ All right, here we are, ladies and gentlemen. On to the ref for game number 2. Gen.G versus HLE. As Duran Ruler spotted on a ward. ขอเช็คกันนิดนึง As HLE getting a fair bit of vision down in this early game. Wanting to make sure that they can see all of the stuff that can hurt them in this lane. It is not going to be fun. We're not going to sugarcoat it. This is going to be a rough time for the Alistair in the center. And there's a Vi that will get involved in this. And the Trundle will sometimes pull things out of the ground. Yeah. I think that when I look at these comps, this is like my big feeling as we were like, zooming into the Nexus, looking at the compositions on our big, really cool screens. This feels like Gen.G are playing a Hanwha comp. Okay. And Hanwha are playing more scaling, more unusual. It's not even a Gen.G comp. I'm not trying to say that it's a reversal. But after some of the ways that Hanwha have been playing recently and how Kanavi's changed his playstyle a little bit and how Guma's been doing a little bit more weak side, this team has evolved. Like, this is not just okay, we go in, we know what Guma's playing, it's going to be the same draft every time for HLE. They've really been experimenting, and maybe putting bluffing in has changed the way they're thinking about the game. It's hard to know for sure, but like this draft here has nothing like anything we've been seeing from Hanwha for most of this year. แต่ว่าเข้าใจแล้วเพราะว่าเซน5มันยิงไกลฮิวเรื่อยๆเล่นกับลิสตาได้ They're playing other things now too. Yeah. Which means อาจจะได้สูตรใหม่ครับคอมโบสู้มิลิโอ that ลู road เซียน to MSI, regardless of what happens in this series, they have clearly widened, I think, their depth of play. Now Kanavi is looking to go aggressive here towards his bottom side. No vision available for Gen.G as Ruler gets... เปิดเรียบร้อย Delight makes his way in. เฮ้ย Let's see what เคนวีมาเสามา That's a good กัด one. โปรแล้ว Flashes in looking for Ruler. กูมา And he does ยิง have หน่อยทีเดียว barrier. Let's see อี whether ก it เดียว keeps him alive. The เอ answer is อ no. Piercing เฮ้ย darkness from Gumayushi is going to lock down first blood. And that will change how this สาม bottom หลุม lane's ครับ going to look. แล้ววิ่งมาเลย And, that part is still classic HLE Kanavi coming in at level 3 to punish the pushing lane there, and unfortunately Canyon is just nowhere to be seen. แต่ผมหูหนวก Yeah, they had no vision. They had no way of stopping this, and then I guess they just thought, well, it's Trundle, so we have the mobility to get away. Maybe that's what they thought, but unfortunately, Delight said, I'm actually the real problem here. The Trundle is just the finisher. As Delight punishes Ruler when he steps forward, and it's perfect. Pole flash, gorgeously played there for Delight. As in the meantime,
We've got เอารู even เลอร์ more ไม่มีแฟลช action. Ruler doesn't have เฮ้ย his เฮ้ย flash ดูโล still, ดูโลติด remember, ดูโล as ติด Emilio แต่ just ต้องยิง gets ต้องยิงรู slammed เลอร์ก่อน between เราต้องถอยมา the ไม่ได้ walls. เคนวี Still มา focused on this ไม่ใช่ Lucian. เคนวี Wanting แคนยอน to มา take down Ruler. แคนยอนมันง้างไปแล้ว Possibly going to overextend for this one. as เฮ้ย Ruler เดลาเข้าไป taking ขัด a lot ให้ of damage. Gets รูเลอร์ another มันถอย dash finally as now กลับ Takluz มา be ยิ in งเราว่ะ trouble. เซกา But มาว่ะ Zeka shows up as โอ้โห well. นี่มันสงครามเลย And วะเนี่ย Flash gets เอา out เว้ย of the way. Then goes แคน back ยอนตาย in. Not sure about that one, but Chovy's เอา able to เอาอี lock ก down the เอาอีก kill. เฮ้ย He เฮ้ย doesn't have เอา Spirit Rush ไม่ได้แฟลช though. That โชวี was ไม่ a ได้แฟลช killer and a half from Kanavi. โอ้ And โห three แบบนี้ kills กูมายูชิ already เก็บสแต็ก for แบบมันเลยครับ HLE. ผม 15 สแต็กแล้ว Play for Gen.G is kind of unreal. Like, if Chovy has ult, then sacrificing yourself to make that kill happen feels like it makes a lot more sense than what we actually got in reality here. โอ้ As โห HLE knows คือ that Zeka ดู has โลแม่งอยู่นะ fire, so แต่มัน they're pushing. ไม่ And มีใคร Gen.G ทำอะไร like, เพ we'll ราะว่า match this fight. We'll force this fight. มันเป็นซัพพอร์ตไปเอารูเลอร์ก่อน Eventually, Chovy gets there. ถ้าไม่เอารูเลอร์มันจะ Like, he โด took น a แบบ lot ทำให้รูเลอร์มันทำดาเมจ but ได้ they แล้ just วมัน don't จะ have any โดน way of ปิด locking him down ปิดล้อ without ม heavily ตรงนี้แคน committing ยอน here. And แม่ by the way, you know, in แอ these ร์เต็ม scrappy ที่แล้ว fights, ต่อย Zeka ไป does a วืด lot. ครับช็อตนี้ And it's crazy how แล้ว much โชวีก็ Guma's แบบ going to get out of ถ้า this งั้น huge กู win as well. ตายเลยก็ได้ And วะ Kanavi gets the King's เพราะว่าจ Tribute ริงๆแล้ว over แฟตก็ and น่า over จะ again ไม่ as รอ well ดเพราะว่า because เคน there's วี so ก็ many things that are dying around him. The Trundle is just so good in these messy fights. As now No Keen man, puts no down the man. goalie wall, and Zeus is in a lot of trouble. Does he get another Q? The answer is no. Zeus gets himself out, both of them with their flashes available. And Keen getting the best of him at the moment here in this lane as Gen.G really need to slow this one down. Gen.G have not lost that many games this year. They're 12-4. Pretty good record, not quite as good as some of their other recent domestic records, but Canyon 0-2 on this Vi. Hoping to turn things around here. As that ที่ว่าเต็มตัวเซนหน้ามาแน่ that last fight made us a little bit worried. I mean, Gen.G had such a great game one, despite obviously the end result. And the second game here, we're like talking about Senna is going to take a while to scale, and she's sitting here at 5 minutes with a 700 gold lead. Yeah. Little alarming. It's looking pretty good. Last time he played Senna, he was half the CS of his opposition at about, 10 minutes into the game. Like it was a แตก real น้อยว่า shutout. 18 สแต็กมัน This is a very different เดี๋ยว story. น่าจะออกกล้ They อง are นะ in a really good position here. 1-0-2 for the center, and Delight also seeing 3 assists to his name. Kane, เฮ้ย not really looking too worried about this equalizer as Zeus does ตายไปนะ silence ไม่ตายว่ะ himself, ไม่ but Kane will be able to bring that shovel down again, and there it is, the Maiden getting involved as well. This เล่นดี Yorick ว่ะ counter pick is definitely working out here for Kane. Absolutely. And they need it to, because everything else is kind of on fire right now. Oh yeah, as we've got some มา mad ว่ะเซ things กา going เล่น on กับ there. สุดตลอด Keen may be โอ้ in โห trouble. He certainly สุด is. ต้อง Let's see ต้อ whether ง he อย่าตาย can help สุดไม่ตาย himself ละ out of อันนี้ this คือกินน่า situation. จะมอบ There are ละ no teleports ดึง available ส for เปซให้ anyone, but he does have a goalie wall. And กูรีวอล Kane ดี is ว่ะ just เฮ้ย trying to ไม่แน่ place นะ Alcove gaming. ไม่ He แน่นะ flashes in. He looks เฮ้ย for Zeus. The ghouls get mad. เฮ้ย And มัน he's มาแล้ว now trying to เฮ้ย keep อยู่พอดี himself alive again. Zeka as well finds another Q. โอ้ยคินมันน่ากลัว And I จัด think he's out of there. I think he อา just ลีมา won อาลีมา 1v2. He actually wants to go back in. อุ้ย Oh, นี่จะเอาอีกเหรอ he calls คิน some miss, คินบอก and มาดิมาดิ there is the Maiden มาดิ getting upset one more time. มาแล้วครับโชวี่ Gen.G are gonna show off. Oh, thank you, Kane, โอ้โห for a potential game โชวี่สอง My คิว God. What a just set of plays แต่ from คินแม่งเล่น Gen.G. ดีว่ะอันนี้ He ต้อง just ยอมอ่ะ walks a tightrope on a unicycle. How do you even walk on a โอ้ย unicycle? ต้อง How ย do อ you ม even ว่ะ walking on the top of the unicycle while the unicycle's on a คือมัน tightrope? เกือบแบบโซโล่คิวซุดไปแล้วอ่ะจังหวะเนี้ย ดูดิมันหลบแบบ I don't know, but like he กูที่ buys วอล space here with a ทำให้ goalie เซกา wall. ลัง I เล mean, ว he's ต้อง like, แฟดไหม you can see he has the word. He's แล้ว like, ก็ I'm gonna ตรง kill นี้ it. แฟดเข้าไปตี He แล้วก็ thought about อี seconds หนึ่ง before ที he goes for ซุด this เกือบ flash. ตาย Zeus is pushed away. Zeus barely Oh, survives. the sidestep on that Q is so ทำไม important. เด่นแบบเหมือนเป็นฮีโร่อีกตัวเหมือนเป็นแชมเปี้ยนตัวแล้วโชวี่ช็อตนี้คือแบบสบายกด R กดคลิก R รัวๆก็จัดการได้แล้ว เฮ้ยมันเดี๋ยวนะไม่มีติอะไรเนี่ยฮาวาลายโยนเกมฮาวาลายโยนเกมเว้ยไม่โยนรู้แล้วคำนวณแล้วค่ารู้เลยเว้ยแล้วได้เพจกลาง As HLE went for the dive, but it does mean that Zeka gets some free time here in this mid lane. Yeah, definitely a net win here for HLE as they get the 80 carry off the map. 15 CS down now, Ruler. And they only lose their support. If they had gotten 2 kills back, Gen.G would be feeling very good about this, but that is just not what happens. Great read from Chovy. Coming down here for the cover. ตรงนี้คือเดลายเปิดให้ก่อนแต่ก็ Gets the charm onto Kanavi. มัน But ไม่ he ได้จริ actually ง able to ๆ drop turret ดูเรื่อง aggro. Guma โดน eats a ลุม shot เยอะเกินไป here, and then Kanavi is able to escape. Yeah, so if it had been a couple of kills back, I think Gen.G would have been a lot happier about it, but not actually the case here as the equalizer goes down yet again. It's burning the Maiden quite effectively, but Keen, I think, able to walk out of it and feel all right.
And Kanavi now setting up for a potential dive. Has Delight here as โอ้โห well. เดี๋ยวไลท์ The rest of the หัวแม่งเดิน cavalry ผ่าน have ทุก showed สิ่ง up, but there โอ้โห is คิดว่า the กูยอม dawning shadow. And it's Gumayushi that's able to help them lock this กูยอม one แล้วก็ down. ได้ Gen.G just a little bit late to Hey the top play, play safe as the please Tom is going to connect onto Delight. Man I It is think not I going to alert be you enough. why you don't Now play Roa safe โอ้โห trying to deal with this Senna here, as we have a bit of a domestic dispute in คือ the ขนาด bottom นี้ lane. เลยนะ has a barrier advantage right now เฮ้ยเขาอะไรมันเดินได้ยังไงโดยที่แบบหวาดของ Gen.G ไม่ได้ซัพพอร์ตแต่หรือว่าซัพพอร์ตแล้วแต่แม่งไม่รู้จะรับมือไงวะ And just งง like ว่ะคือมันเดินมายังไงวะขบวนรถไฟเมื่อกี้ it's the exact opposite of his last Senna game like you were หวาด saying Gen.G เยอะมากคือเนี่ยข้างบนท็อปไซด์เนี่ยทิ้งหวาด3 อันนะเว้ย they know that 3 อันให้ท็อปไซด์เลย can really force anything but grabbing a แล้ว plate ดูเรื่อง is บอกเอาแล้ว still ผม a เล่น win ไง here for Gumayushi and you know Gen.G were a little bit slow on the play there the second time แล้ว around เดี๋ยวไร on เมื่อ the กี้ยัง dive 5อยู่ในแกถ้า first แก time they 6 were able นี่ to แก turn น่า it จะ around ซิ่ง and กว่า get นี้วะ Chovy to a third kill but แกรออยู่ not นิด gonna เดียว happen this time as Hanwha Life Esports sitting on a เอา very ว่ะ comfortable เฮ้ยเชี่ยคอมโบมิ 1.2000 ลิโอ gold กับ with scaling ลูเซียน composition เจอเซนนา Yeah, อา this ริส comp ตาเข้าไป will certainly feel pretty fantastic moving into dragon fights as well. นี่ With มัน the คือเสน่ห์ Trundle ของแอล and จริง the นะ Rumble combination, you can เขาจะ really คิด keep คนอะไร on ขึ้ the นมาแบบ equalizer มัน and จะ get a คุ lot ก of กิ้งแบบ value. ตัว There's a lot of ตัวแบบมา slipperiness เคาน์ in เตอ Gen.G's ร์ได้ composition เรื่ now. อย They ๆเนาะ play 4-1 very effectively with แล้วมันก็จะ this ไปหาวิธีคิดค้นเซนนา It is still very เคาน์ strong, เตอร์เซน even นา though มา he อีก did ที go down, and the gold lead has moved slightly towards Zeus as far as that top lane matchup is concerned. กินเล่นลึกเกินพี่ You get out of lane phase ได้ and ได้ really เดี๋ยวพี่ familiar เดี๋ยวพี่ vibe เดี๋ยวจบเกมนี้พี่พิมพ์ with the ไปด่าคีนให้ shiv ว่าแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่เล่น as Guma เซฟที่ป้อ you ม feel like you already won the game เพื่อน because ติ๊กแล้วว่ามัน now มา your แก๊ง life อะ is actually fun ก็ต้อง like เซ now ฟ you actually just get to clear waves with อย่าไป shiv แบบ and อย่า just ไป not คิดว่า interact with ลำไหว anybody and keep scaling like now you're just it's like you when you finally get a seat on the train you know what I'm talking about it's like a little bit uncomfortable before that you know there's a lot of people pushing around trying to hold on to your phone you gotta get something in your pocket it's a little bit uncomfortable but you get that seat you're like แต่ okay well 3-1 now แล้ว I'm พี่ just โชวี่ chilling yeah and I'll get to the ตาม destination เมื่อ no กี้ matter แบบ what like it feels like that's where ไม่ค่อย Guma มัน is เท่า in ไหร่ this game right now is he's just able to เล่น coast แอนนี่ through แบบ at this point with the lead that he has ครั้งนี้ and ได้ he's เล่นอารี always วาย gonna อารี be a ด้วย late game threat ตอนแรกนึก on ว่าแก this จะ Senna. หมดเลย He's นะ always been a แก great โดนเป็น late game ตัวแร Senna's กอะ played it แก so แบบ often ดูถอดใจแล้ว in the past In every iteration of it as well. ตอนนี้แก was 3-1 แล้ว especially good when เงิ it น was นำ unlocking 800 ครับผม carrier on the แต่ map, เซนหน้า giving เงิน a whole นำลู bunch of เซียน extra, 1,000 นี่แม่ง golden experience and มี money. ปัญหาแน่นอนนะซาซิชีพนะ Gen.G, they are fighting an uphill battle ทำไมไม่เล่น here. ไม่เล่น Different version ลูน of the เขียว Senna วะ this time. ใช่ปะ It's แชท certainly the same flavor ซา as ซิชีพลู once นเขียว again อะไรอย่างเงี้ย Kanavi ฮาร์ส shows ติล up ฮาร์สติล towards this เดี๋ยวพี่โทร bottom บอกกูมาชิ side. ก่อน ฮัลโหล 100% กู kill มาชิ contribution for the Trundle ฮาร์สติลชิ้น as 2 นะ well. And he has เซนหน้า the ฮาร์สติล 74 ไม่เคยเล่นเหรอ Canyon trying to get some ลุง money out จี of เขาเล่น Zeus มา here ก่อน in this top lane. Let's see whether ฮัล that's โหล going to work out ได้ as ปะ he will be able to just เฮ้ยต่อย throw ซุน down the ulti first. The charm's เฮ้ gonna ย get flashed. เดี๋ยว But I don't think Zeus ทำไมมันไม่โดน just ซีซี yet. ต่อ Throws in the ซุนจะ equalizer ใจ as ดื้อ he เหรอ gets to flash ซุน out เป็ of น the ดื้ way อ of ว่ะ the turret. He's the one that takes down the kill onto the Rumble, and Gen.G barely get out alive. yeah but so much แต่ money ว่าเป็น going over to Zeka โยลิก like ข้า I ว don't เมื่อ think กี้ this solves แลก the problem ชีวิตซุดกับ that's มั the งก only ร angle they really had on the เฮกซ์ map เพดเฮก It ซ์เพด solves one of the problems, but there are a มังกร lot Hextech more Hextech still แล้ววะ available. yeah I don't know Okay, how many Kumashi plates have gone down ลำเลย that ที top นี้ turret I think it's a bit เฮ้ of ย a ป้อม race ระเบิด here นะ for first brick and ไม่ I มีกลับ think ก็จริง it's แต่ gonna ว่า be ป้อม won by HLE but I โดน actually nope never mind Yeah, it's you're Yorick going to be able to take it. ยูริกรวยว่ะ and so they do end up getting that ไม่ one ทัน which is really huge for them as well มั this นมี Yorick is ไมเดนแล้วก็ that side lane threat we talked สมุ about น now I mean, he probably doesn't need help anymore Yeah, we like if you're a Gen.G fan, you just require Keen to hard carry. That's kind of what this game is going to look like. Gen.G really do need to split the map as best they can. โยลิก Trinity ได้ Force ที is เน now ตี้แล้ว complete. ซุดยังอีกไกล And Canyon also แล้ว has ได้ his ตัว first เรียนดี้ item. มา That's พี่ why ว่า they ก็ weren't fighting ก็ for สู้ Drakes ไม่ or ได้อยู่ดี anything like that because there's a Trinity Force compared to components on ใช่ไหม Gen.G's ท็อปไม่ side, เล่น so เซ they ฟข were นาดซุดยัง never ลึ gonna ก be อะ winning เอา any of งี้ดีก those ว่า battles with ซุดต้อง Kanavi ต้อง and โดน Canyon นะ involved. ไม่เซฟเลย very โอ้โหดักซิล6แล้วว่ะ very very อาลี powerful but you know it's 2 Drake lead here for Chemtech Soul so Double Dragon not necessarily the highest value even though those individual stats will feel great and Chemtech a little healing for Honestly, Senna Chemtech for HLE, like Senna Trundle, I think you're feeling pretty good. Trundle actually is always feeling good about it and also the Alistair with his ult running Yeah. gonna enjoy There's also Emilio on the other side, so I actually think that like the Chemtech value is kind of high. It's not bad. It's Yeah.
This you is know what? not an orc นี่เดี๋ยวซุด sus แม่งหล่อ moment. ว่ะดู I don't กล้อ know, ง I feel like he's off ห the ล่อ hook นะ for this one. Yeah, he's maybe doing us a กูว่า service. ชี้หล่อสุดเลยว่ะเอาจริงในบรรดาพี่ว่าคือคนอื่นอ่ะมันก็ดูแบบแต่กูมาชี้คือแบบห Yeah, ล่อ it's true. I mean, I assume จ he's ริงๆกูมาชี้ก็คือเป็นคนที่แบบ I want to lean ให้ into ให้ the หล่อ little อันดับหนึ่งแล้วในลีกตอนเนี้ย contextual thing that we always do. Yeah, You- it is important. คือแคนยอนมัน Right now, ทรงแบบน่ารักแบบทรง It's แบ only บหมี 1,000 gold โคอา advantage ล่า for HLE, but it's what comes แต่ later กู in มา the ชี้เป็น game. ทรงแบบ And the ทรง ability หล่อ that they have to avoid dragon fights, but they don't Tua like the นะ look of it because of their 2 dragon lead.
There's so many things that are in the pros column for HLE. The big wins for Gen.G is that even behind, their comp is really easy to execute. พี่บอกไปแล้วว่า You พี่ know, จะเชียร์ the กูมา charm ชี้ follow up to the Vi ultimate, the burst damage is there from Ruler. They're definitely แต่ still ว่าถ้า in เกิด this one. แค่ขอให้กูมาชี้ไม่มาเจอ T1 อ่ะก็เชียร์หมด He's gonna have to press his R button. There's a pillar inside the goalie wall. Get him out! Crazy. They're creating sculptures here on the rim. Kanavi's like, I know how to get that cow out. กูริวอลมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อะไรไม่รู้อะ Bunker down delight. Yeah, just torch me. Yeah, it's one of those angles. เมื่อกี้คือเคนาวีดัน All right, มัน well, ดันอลิสตาออกมาหรือว่าอะไร Gen.G วะ now gonna move back ที่ towards ที่ his โม top แต่นั่ง lane, นึก trying อ to ย่าง defend อื่น this turret that is แต่กี้มันคือยังไงกูริวอล extremely ขัง healthy. Obviously, เดไลแล้ว having a pretty good time. แล้วก็เอาแท่น Despite เคนาวี the one ดัน death, ออกมา his turret is คืออะไร very, วะเมื่อ very กี้ safe. What the fuck The push in the bottom lane, which is shadowed by วิกล่าหลังๆพอ could lead to some plays สิวเริ่มขึ้น going แล้ว over วิก to ล่า Chovy. ไม่ There is a teleport here ไม่ for ดูแล Zayas หน้า when กู the ว่า TPs ชิ้น and นี่ he's คือ gonna be in โอ้โห trouble. หน้าเนียนคลิก Actually, เล look ย at Canyon just kind of camping this. Yeah. Zayas is Omnilo wise Park. to it, but เฮ้ย Still, he's gonna get the cease Oi, and oi. desist down. Let's see Cool, what the trophy oi, can get alaya. here with damage. Absolutely, he can. As the dawning shadow What? is unfortunately a little late. it feels like the way และนี่คือวิธีชนะเขาอะไรครับ early เพียงทำให้ afternoon or something like สุด that. สุดจ maybe ริงๆ like อะ you know สุดเป็นแบบ the next ทอทหารรอเรือ day, สระอูดอเด็กอะ but like The tomorrow shadow. I kind of feel like the way that Zayas checked that bush is like อันนี้เหมือนละ I guess อัน there's นี้ a อันนี้ chance. สุดเหมือนตอนที่อยู่ทีวันละอัน and นี้ then Canyon's like yeah and I am แต่ว่า here มันแบบ and now you're gonna โดน die โดนลุม it's ไม่ very ได้เล่น peculiar Yeah, I guess he just thought that he'd probably be okay between แต่กู two มาอยู่ turrets. ชี้ And ครับผม honestly, I was kind of there with him. กับเซนหน้าของเขาตอนนี้จะ50สแต็ก Able แล้ว to escape the goalie wall, เมื่อ but ก่อนนี้ he แม่ง will แป๊บ be เดียว able to เป็น get the ร้อย smite off onto this crab. อุ๊ยโอ้โห Will it get เสาแม่ง interrupted? Now looking มหั for ศ an จรรย์ angle ว่ะ towards Goomer as in goes เอ Canyon อ one ต่อย more time. แต่ว่า Like อา it's ลี the ไม่อยู่ ult นะ down, and now where's the อยู่ไหม pulverize อาลี going มา to แล้ว land onto two. As ไม่มี now อันติอาลี Chovy looking for the แต่ angle. อี There's ควอไล the เซอร์จาก equalizer. ซูส Could be in a better position, but แล้ว isn't วัว too bad as the วัว first ตาย go ว่ะ down. อันติ Canavi ไม่ is มา going อาลีบอก ballistic in กู that ไม่อยาก backline, สู้ but เลย that's the โชวี่บอกไม่อยากสู้นะ to get out of the way. เอาจริงเหรอ Canyon is อุ้ย gonna ซูด get ปั๊บ roasted over Keen. แจ็คซ้าย Going ballistic, will get taken out though by Zayas. สุดมาว่ะ And second now flashing on top of Chovy. He has to flash away. สุดรวยแล้วว่ะอุ้ย And สโลว์โดนครับผม Oh, no, คอม this โบ is not the adventure that โอ้โห Emilio ทีวัน was looking เก่า for. Has to flash away himself. A 2-for-2 exchange in the แต่ว่า end. Yeah, it was looking like Dulo maybe ไม่ตายเพราะว่า Gen.G แฟด were ออก going to run away with that fight and start to get back a ton of control, but ultimately ช็อตนี้ it is เผาแล้ว a ต่อย 2-for-2 trade. So notice that Zeka isn't here, and because he's ดูดิคือ Rise, he doesn't ไป have สู้ตอน teleport. ที่ He อา has ลี Ghost, อัน so ติ he has คู to ดาว walk อะ for so long มันเพิ่ง before ฆ่า he can ซูดไป actually ไง roam warp into ตรง the นี้ fight. คือไม่มีอัน Delight ติ does อา his ลีก็ best คือ to แบบ buy a lot of space อย่าง here. ช้า There's no Vi แล้วแม่ง ultimate แบบ critically. ไฟตรง So นี้มันแบบ Guma actually doesn't get Vi ulted มัน because เดิน it's เข้าไป not สู้ต่อ available. ไม่ได้แล้วอะ อาลีก็แบบ Damage ทำไง throughout อะ this entire fight. Then the realm warp shows up. Rule's forced กู to ดาว flash, อยู่ so เล all ย the ครับ damage is gone here for ดู Gen.G. ซูดครับนิ่ง And the chase down ซ้าย was real. ขวา Zeka ซ้าย also ข with วา his flash over the charm. Just cinematic. Oh, Forces Chovy to flash in response, and Zayas did so much work, picks up doubles, including that shutdown onto the Yorick. So Gen.G walked out with a gold lead at No the end refund. of that fight, but you can see now it's just straight up even. We look for the third dragon here. HLE ที่รู้ has สึกว่า Soul โดรานพูด Point แบบ if อา they จจะ can take ใช่ this หรือเปล่า fight. คือโดรานแบบปีนี้ก็คือ Well, they do have เอา Guma เวอ walking ร์ for ให้กับ base เพส and แล้วก็ effective โดราน fighting ก็ 6 จะ seconds with the ulti as ยก Emilio เลกา is ซี่ in a แล้วเดี๋ยว lot ซุ of ปรี trouble. แบบ Duro's รี just กับ gonna คัม get แบ็ก eaten. กลับ That มา is going to เฮ้ย be อย่าเพิ่งโม้ Canyon ตรงนี้ locking มาดู down ผม the ตัน dragon, อย่าง but สวย can เลย they เมื่อ get กี้ themselves out เด of ลไล this ท์ pit? 3 That's ตัว the question as Kanavi rotates over. He's ดูเลอร์บอก spotted ทางไหนดี as วะ Ruler, yeah, you're not แม่ง getting ข้าง out บ of น that ก็ pit. มีนั่น Now อยู่ the โอ้ equalizer อีควอไล goes เซอร์มาจากไหน down. ครับเนี่ย And he's pretty fast. โอ้ To his demise. And it's Guma that เชียร์ sniped คอมโบ down ที the วัน buy in the end. Keen, อีควอไล not เซอร์ just hanging out in this top คือ lane. เลิ Will ก be เลิ able ก to พูด take ถึง down ที a วัน bunch เนี่ of ยเขามัน minions. เป็น But มัน HLE ผ่านไปนาน launched แล้ว themselves into a big lead. Yeah, at Soul Point for a massive gold lead here for HLE. The amount of gold they pick up on this win on top of their scaling elements here. I mean, look at Rise's items, right? Like, he's not even really in the conversation for damage now, but he absolutely will be. But when you look at Senna, who's got Cleaver already at 17 minutes, and this Rumble that has 4 kills, you're like, I mean, I guess the Rise will get there eventually, but he doesn't have to be the main character. Maybe he's just a realm warp bot. As unfortunately, you know, you lose your support. อย่างกับมอลไฟ Most of จ these ริง champions kind of got some dashes, Alista right? Like, oh, get over these walls. Ruler, unfortunately, not quite able to dash Piwa- his way Piwa out. song. They 2-0 spot Kanavi and then rolls ถ้า like, well, 2-0 where นี่ am I ดีกับ supposed ทีวัน to อย่าง go มาก now? เลย And then the ซึ่งเหลือเชื่อ aim มาก of ที่จะ the Dawning 2-0 ได้ Shadow แต่ก็ this time in
มันก็คือเกมแรกมันก็แบบมันก็สูสีเกม2มันก็สูสีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาส 2-0 อยู่ดี Yes. I've just been No, you've been doing great. Zeka's going to get hit by a Q here. Kane doing a fair bit of work. โดนเฉยเลยครับผมแต่ว่าไม่มีอะไรขัดแล้ววันนี้ได้เรียมวอล์ก He's just a realm warp guy right now. It's fine. He'll be relevant later. มันเล่นดุจังวะ
On the Rift Herald, แต่ว่าก็ยัง Canyon just แค่ hunting, 2,000 นะ but, เอาอะไร Chovy น not gonna quite get there in ำน้อย time. มากเล็ก It will น้อย be the สุ Rift ด Herald started up by GEN.G. ๆเจนจีก็เปิด Okay, so the referral Maiden and the Yorick. คูมาชิตัวนี้50 สแต็กแล้ว They do manage to take down that outer มา turret. พร้อมกับ Black Cleaver This Rift Herald is likely just going to go back into the pit. It's a really hard fight here for GEN.G, right? I mean, Chovy is... ตุ๊ด He ไป has ไกล 10 แล้วกิฟ stacks of Dark Seal here, right? Like, he has 2 items. He is very powerful. They have to play through him in skirmishes. But if you don't hit your mark, like, Ruler is not going to be able to clean up the fight for you. Like, you basically need to win the fight instantly at this point as GEN.G or you lose. And you need to kill a prio target. But there are 3 targets that do a lot of amount of damage. Well, 2, because Zeka isn't really doing it yet, but he will. Given time, as he will be the prio target here. Yeah, let's see whether the rest of the team can actually get there in time. That's the ทันปะ question. As the โชวี่ charm is going to ทัน connect, ว่ะ Dawning แต่ Shadow ว่า comes through yet again. ไหวไหม As Chovy will be able to ได้ find it, but Zeus แต่ gets แคนย there อนอาจ in จะตาย time. Canyon ดูโล่ is likely. Oh, never mind the flame. นาฬิกาสวยอยู่นะ And now Chovy a little bit early on the dash. แล้วโชวี่เข้าไป And he's straight into the equalizer. Duro is อุ๊ย able คี to น keep มา him alive. คีนมารับ Keen shows up, and he is an อุ๊ย absolute menace. คีนตายไปแล้ว Flash in, and โอ้ he just massacres Guma. And now Zeus is going to silence Keen himself, and Delight doesn't. เฮ้ย He มันดุ just นะเว้ย can't be in melee range because Keen will just โอ้ get โห all เดี๋ยว his เดี๋ยว health ต้อง back. Kanavi will เอา show up Thunder มาว่ะ though, and I think that will be เหี้ย the end of this คูลิวอลสวยอีก Yorick ต่างหาก eventually, as Zeus will finally take him down. ถ้าไปได้คู All มา right, ยูชิครับ Canyon คีน is maybe going to have to drop this Herald. แรง As Ruler มาก is pushing นี่ in ขนาด mid, ยังไม่ will มี grab 2 โชจิน plates, นะ it looks Rule like. very happy to have some time. Yeah, on he's his like, own. please, give me money. I want to hit the champions, but first I must hit the turret. Yes. And Herald is dropped by Canyon after that play top side. So this is a long play here, and I thought Zeka was มัน going to get เป็น up. อะไร He's ที่ got crushers, เรียกว่า right? He's got the shield. โคตร He's got 4-4 เลยมัน Oh, we had to come back for something. I'm Yeah. not ปล่อยดัน telling กลับมา you เลย what it เฮ้ย was. There ได้ is อีกแล้ว Zeka dying ทำจริง again. Hit by a charm. Vi Ari. It's a pretty ห้าม good combo, isn't it? Yes, ห้ามพูด it อะไร is working pretty well. ห้ามพูดว่า Not if you're 2-0 Zeka. You're not enjoying it because you're ห้าม still บอกว่า big in the hole here, and now มันจบแล้ว significantly more so to this Big in Ari. the hole or เด็ดขาด in the big hole? Yes, you're Both of them are deep in true. the hole. I think is what I ไม่ was ควร looking พูด for there. แม้แต่แบบ But he's also in the big hole. The height of the hole is big. Is แต่ it ไม่ใช่ height or T1 is it ก็ depth? It's- Yorick has his shovel working at the bottom of the hole. Yeah, he continues to dig. He does. And Zeka's going to get placed in it a third time. The game is now suddenly weirdly very playable for GEN.G because the Fed Ari is just getting worked on. I think if Ruler's picking up these kills, you know, this feels amazing. Obviously involved, and this one doesn't pick up the kill, but you start to spread that gold around a little bit. This Lucian is going to do great และยังไม่ได้ follow-up ด้วย work. อีก He 3 นา already ทีอะ is เซกาก็ on 2 items here. Yeah. Guma's working towards คือ his มันต้อง third. มันต้อง Scary thing is 14 Guma ตรงเนี้ย also has 62 อีก3 นาทีต้องประมาณ souls, and will be shooting from a 14 แล้วมัน very จะได้เบิ้ล far เป็น 16 range away, and Yeah. that's where like you can see it already here when you like zoom out. You're like, wow, it's gonna be hard to punish this guy. He's And in doing game so number much 1, damage. GEN.G just kind of ignored Gumyushi the entire game and then lost to him in the last team fight. I don't think they can ignore him in this one. As Drake going to be up in 7 seconds time, but we have another เอาจริงเหรอ pulverize here from คีนมัน Delight. ถึกมาก He's put into the goalie wall. ไม่ได้ว่ะแปลกๆแล้วว่ะ As Keen looking to try and take him down. เปิด The ฟรี unbreakable เนี่ย wall เด is ลไลท์อะ pretty เดลไลท์พยายามจะ good. As Chovy just ยื้อให้ skirting the ยูควอเล outskirts เซอร์มา of this fight. ไล่ Equalizer แคน not ยอ doing น a ได้อยู่ massive amount of work here as Ruler still at full health. แต่ But ถึ the ก rest มา of กเลย GEN.G คีน not looking so hot. Delight has to มังกร go เชม back เทค home though. This might be the angle for GEN.G to look for this dragon and even out the scoreline there. It's really hard to fight this with Guma having really no front line. Oh dear, Oh, actually so we- interrupts oh, by it's come on. Kanavi sniped, Oh. and that will guarantee the dragon. Sometimes Chovy just says, I'm taking this game in my hands. มีเกม 3 มีเกม 3 เจนจีชนะแล้วเว้ยเกมเนี้ย The เจนจี very ชนะแล้ว beginning of the day, เจนจีชนะเกม he นี้แล้วเว้ย needs เกม to มีเกม 3 defend that POM ranking, man. And he absolutely right now ได้บอลลอนด้วย 100% is. See what happens the rest of the series as Duro is going dear. to sacrifice himself. Mega Cone, and Piercing Darkness almost kills him. Duro still had Flash. Wow, that's some bravery. And Speaking of HLE. bravery, I mean, they are holding this Baron as HLE show up. Yeah, let's see. There is no ได้บอลลอนไว้ equalizer, เจนจีอะ which is ได้อยู่แล้วเว้ย a big สบาย tool in this moment, as สบาย Zeus เจนจี looking อะ into the ไม่มี back ทาง line. เว้ย They find the บาลอน charm, น่ะ and it's ชิว no the จัด target บา they ลอ were นชิว looking จัด for is now Chovy dashing around the battlefield. Zeus is ไอ้ going เชี่ย to ต่อย die. แคนยอนไม่ได้ This Ari is picking up all. โอ้ยเทพเจ้าเขารู้ว่ากูไม่ได้ตั้งใจพูดจริงหรอก It's going to go wide. Gumyushi still กู at พูด full แบบอยากให้มัน health, แบบ and he ตรง needs to ข้าม hit those cues, Chovy. And GEN.G are 2-2 going to ว่ะ have to back away. Kanavi shows up. No Baron this โอเค time น้อยตัด for บา the ลอน blue ได้ team. ครับ At 2 for 2, but there's no Baron. GEN.G เราเป็นกลาง wanted ดี it กว่า so เอาภาพ desperately. เป็นกลาง Frankly, needed it ไม่เอา as the ละไม่เอา gold ละไม่มี lead, by the way, ช่าง goes มันละ to 0.
after this fight. It's how close this game is right now, but there are a lot of scaling elements. As this time, Gen.G will แต่พอ realize that ที่พูดว่า Gumayushi Gen.G is ได้ in ก็ the สุดท้ายก็ game. ไม่ได้อยู่ดี this time Delight doesn't have the cone to get him out of the hole, so he takes a lot of ดาเมจมัน damage. ขาดแล้วอะปัญหา And Chovy is able to follow up and do insane work in this follow-up fight. Cannon goes to the dragon. This ward did a whole lot of work. He's just like, they're probably, คา you วา know, ดอันนี้ probably in there because I could see him. ไม่ได้ and คา I'm วา gonna ด kill ปะ him. คือปัก They're ฟ้า not ซ้าย a ทีหลัง mirage. There has been a few เป็น weird push เป็น things เพล in งของ this โชวี game. ที่แบบคือเดาว่าเขาน่า Okay, จะ this fight วาร์ป here, ตรงนั้น Guma does a ton of damage, and everyone else นี้ chases ทุก the คือแบบ smite button because แม่ like ถ้าหัน King มา Kill ปี Cannon, they can't get คิง this ก็ได้นะ Baron, but ultimately the fight goes so weird. มวยชี้ก็พยายามยิง Charm อยู่อะ missing is ต้องรอครับต้องรอ crazy. สแต็ก If he กูไม dies, they ชี้ get ก่อน the Baron, everything is 76 great. แล้วไฟกันยิ่งบ่อย Dead ยิ่ง even กู game. ไมชี้ยิ่งเก่ง Well, no Baron for either กู team ไม this ชี้มี time ส่วนลด around. ไป 10 ตัว 14 to 13 is the kill score, แต่ even จะเก็บ on ไม่ได้ครบ Drakes. เพราะว่าบางที What ก็ did ยิ we งกันตีไป request? A game Hey, as hey, close hey. as the Oi. last one as Canyon moves forward. It's a great charm onto Delight. He แรก gets ตีแรก fire ตี kicked back as แรกตีกับ well. โชวี่เหมือนกัน It's a lot of- แต่ As โช the วี่มี ulti, มานิ that's กแล on นด์ cooldown. It's a lot of abilities used for his ulti, but they are going to be able to turn this into a potential Baron take here. And this time it looks like นี่หว่าแต่แรกเหรอครับ Zayas ตะกี้ gets, อ๋อว่า teleport, พี่ but they're จำ just ผิด gonna มันเป็นหวัด give this up. And in เป็นหวัด fact, แต่แรก Gen.G also stopped คือ taking เพราะ the เพ Baron. ราะว่า They เจน decide จีอยู่ not ฝั่ง to บู take it. Yep, Crab is หว่า still เป็นสี there to บูถูก provide แล้ว vision for HLE, so it's a bit dangerous for Gen.G to go for it, I guess. Yeah, it was quite a tense situation all around. I think if you're Gen.G in this situation, you know, you want to have one more proper team fight, or at least a proper pick. I love the build here for Zeka, by the way. Zeka อีกนิดเดียวนะ opting to จะ buy, even though he's 16 แล้ว pretty low eco and pretty behind in this game, the arm guard, because you're playing into Ari Vi, and they've gotten you already 3 times. So just buy the defensive item, because you're not the main character in this game scaling-wise. You've got Guma, who is looking at his 3rd item. You have the extra damage that's pumping out of Zayas right now, and eventually you'll get that actualizer, but right now you just need to be safe. Right now you just need to not die to these combos, and you should be able to outscale. You should be able to win the longer PD game. สโคป So a แล้ว safe IE เหรอ buy there, even though it will แม่ significantly แต่ว่ามันเป็น delay แบ็ค his เทเวอ build. ร์ Yep, and does hit level มันคือยังไง 16 วะ as เนี่ย well. 2 levels ahead of Chovy. In this moment, obviously, Chovy หรือว่า about to ding พอส level โคปแล้วเป็น 15. ลา God พิ of ษ Ages ลาพิษ helping ไฟ out แคน really นอน nicely here for the Rise มันเล่นยัง to ไงวะ keep him in it. Let's have a look here at the money. แกคุกกิ้งอยู่นะ $2,000 กูไม the เชีย approximate lead for หรือ Gumayushi, แก who เป็น now แบบ has ยังไง 3 วะ items. Hex Optics feels ถ้าเป็น fantastic. บิวที่แบบ It's such a คิด setup. คนมาแล้วอะ It is such a setup. It's also a Caitlyn item, you know? Oh, yeah. He likes to shoot far, and that's what he's doing. Wow. Okay, ตึงมาก so เลยวินโฮ we'll see whether Gen.G are going to sit up and notice, because I think as this game goes เงิน on, he's เข้า going วัน to สอง have a เกมแบบ big target on his head สุ as ดยอด Delight gets charmed up เฮ้ย here. There's the calling out once again. I feel like I Without. just watched this exact But play what- happen moments ago, except Yeah. Delight didn't have to press his ult this time. Thankfully, he แล้ว does อ้อม hold มา on to that ทำตัว one, เหมื but อน he's แบบ still going back เหมือ home. น We จะ have เอา some บา resets ลอน coming on through for ไม่ HLE, as I'll this wait. outer turret is still standing somehow. Gumayushi stops his back, but I don't think he's going to be saving this. Crystalline Overgrowth built up. That The will be Vi- this turret going down. The Vi Ahri is so powerful, so potent, and so threatening that even though the scaling is starting to really hit here, Guma can shoot from so So far you away, win, has Sam, splash Gila. available. HLE are just not messing around with trying to defend that turret. They're like, you know what? I think we're just going to play the long game. And Yeah. we're just going to let this turret He's a go. passive. Yes, they have a dive comp. Getting that first turret is so valuable for Gen.G because it allows them to flank more with this Vi and set up more stuff, but we think we're good. We think we're in a good spot here in this game, and we actually don't need to throw this game away. ถ้าเซนหน้า trying ต้ to องวาง defend สแต็ a กอย่าง turret, เงี้ยตึง getting collapsed on, and Vi ulted. Just let it go. Play for แต่เดฟเคย scaling. 200 สแต็ก And แล้ว this แพ้ is นะ quite a measured HLE. This is a different HLE. You know, this is what I'm ที่ saying. จำ They're ได้ showing a lot of เด depth ฟเล่น in เซน this หน้า series. 200 ส They แต็ก really แต่ are. เป็นเซนหน้า And แพ now ท stop เก่า points available for both teams. คือแผ่นนั้นมัน Drakes ก็ up in เหมือน 12 คือ seconds มันเก็บ time ง่ายกว่า as เนี้ the pillar going down as Chovy 200 สแต็ก chooses แต่ the ก็ยัง dash ระเบิด cannon instead of the ult. And will be able to escape any danger, but HLE will move into the relative fog of war here. So point fight for either team. There is so much setup though for เพราะว่าตอนนั้นพี่หนุ่ม HLE. พี่จะพูดว่า Now เซนห finally น้า things 200 are สแต็ก getting cleared ใคร out, แพ้ but ก็ it เฮีย is แล้วไม่มีทางแพ้แน่นอน dangerous. The maiden going มัน to ก็เลย face เกิด check, เหตุการณ์ and แบบ she นั้น is เปล่า going ไม่ to be รู้ taken out. As ผมไป Chovy ก่อน looks เล to ย be ไม่ able ได้ to get a nice charm, and the คือ calling Buffer going to สวยแล้ว help แต่ out ว่า taking out Zayas. แม่น่า He นา does ฬิกา get the มากกว่าวะ equalizer in, but it's not a whole lot of value. And มี now คอเลเซอร์ Delight ไม่ in รู้ว่ามัน amongst เก่ง it ไง gets แต่ the แฟ ball ด right เปิดมาต on รง the นี้ two. Roller มา is ชี delivered โดน with ไล่ the อยู่ครับ charm คิน again. ไม่มีทางปล่อยให้แบบ Chovy ได้เล่นง่าย แต่ว่า dances around กูมาชี the ล็อกขาอยู่ right, takes down คินบวกกับ Zayas. กูมาชี Sorry, ตรงนี้เหมือนจะ Gumayushi being chased ไม่ไหว out ว่ะ by Keen. He โอ้ brings โห down แม่งแรงมากอะ and will be able to นี่ deal แต่ with หน้า this ยิง set. แบบ It คิน is ไม่ a เข้าเลย clean อะ fight for
จบเลยปะเนี่ยน่าจะบาลอนแต่เสียหายหนักมากครับฮาวาไลตายทั้งทีม And perhaps the best thing of all is it looks like we're going to a third game here. And Zayas here tries to get some value out of his equalizer. The placement here pretty good, but he just dies instantly. แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะแรงขนาด try นี้ to เว้ย collapse into the rest of the fight. They push on to Delight, and Guma's trying to do a lot คื of อพุ่ง damage, มา but ชา ultimately แล้วแบบ has to flash หายไปเลย left. โช And at วี่ this โคตรแบ moment, ก he's ดึง like, คน well, I นู้น lived, ดึงคนนี้ but I can't do more. And the rest of the fight on the right side without his damage is just a wash, as this Rise is not going to be able to get it done alone. เพราะตอนข้างบนเนี่ยที่แกไป So Guma, ไป even ฆ่า though มา he สองอะ lived, แกเลยนำ he เย now อะเลย doesn't have flash. He wasn't able to turn that fight to second death of the series. คือไอช็อตที่จะไปฆ่าคีนแล้วแบบฆ่าไม่ได้แล้วโดน Yep. เซกากับซูดแล้วโดนอาลีเก็บหมดเลย That's okay. Well, I mean, I don't know the last time I've seen an Ari นาฬิกา carry เอเลี่ยน performance ประหลาด like this with the game state, everything that ดั we บ have เซนหน้าทำไม considered, มัน but พี่จำได้ว่ามันเจอตัวระยะไกลมันเหมือนกับเจอยูเซียนดีมั้งเจอตัวแบบเล่นเอาระยะยูเซียนเล่นไม่ออก It's only a Chemtech Salt's not the end of the world. They do have Baron now. They're going to have to use it to really drive home this game. Yeah, I think it's also about whether or not they can open the space right now. The Rise wave clear is so incredibly useful at just kind of stalling this out, buying time here. If they can get an inhibitor, feel much better about their chances of closing this game out. And they are in a massive gold lead. This Ari เพราะว่าต could อน not be ไปเข้า more ห้อง fed. น้ำไง Yeah, well, ตอน Kanavi พักเบรกอะมันก็ไปฉี่ใช่ป่ะแล้วแบบได้ยินเซกาถามคุณไอชีก็สุดว่าเฟกเกอร์โทรมาบอกงี้เหรอด้วยความที่โชวี่ก็แบบเหมือนกับแบบกึ่งเซ็งที่แบบไม่ได้ติดทีมชาติเกาหลีด้วยแล้วแกก็เลยแบบเอาเฟกเกอร์พูดอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องเอาจริงก็เลยเอาจริงครับคือคุณไอชีไม่น่าไปพูดกับเซกาในห้องน้ำเว้ยตอนพักอะ It doesn't get better. Yeah, no, he has Jack shows, so when you try to kill him, it takes so long that Gen.G always gets something else. If you can kill him, that is. And, you know, in this situation, he just gets the turret as, you know, Gen.G forced to play there, trying to look for the pick. And Chovy once again pillared. เฮ้ยโชวี่อันติไม่มีแต่มีแฟดโอ้โหแล้วปล่อยมาตรงนี้ถ้าโชวี่ได้โอ้ยโชวี่ตายเหมือนกันนะเนี่ยแล้วแคนยอนตายด้วยครับกูรีวอลอีกแล้วทำไม่ได้คุยVLCมันไม่ถึงเฮ้ยตรงนี้เอาไปจะพุ่งกูไปชิดตายสุดแย่แล้วว่ะสุดแย่เหือแย่แล้วว่ะเพื่อนเจอเทพเจ้าปืนคู่เจอหัวยิง What a just sudden way for นี่ this คือ game เว to อร์ชัน end. ที่ทะเลาะ Like, กับ it เมี looked ยครั like บ maybe HLE had gotten Lucian. something back there. Maybe it looked like they set the trap, and that was actually going to be them getting back จะ control. ดี The เฟน win ต์ was ยังไง out of อี the ควอไล sales เซอร์ of ไม่ Gen.G, มี and the ด้วย scaling was just going to hit on เขาเหลือบอลลอน the 20 resets วิ and respawns, but instead they อา just ลี get มา the อีก next 5 วิวาร์ป snap ได้จบแล้ว Behind มั้ง on Bush. Yep. แล้วมี And what? โยลิก Chovy ไมเดนอีก Finexis is going to be the trade, I guess. Dum, And I mean, he had a bounty on him. Maybe it's close to worth it. It's more than 50 gold, but this should So sad. deliver us to 3 But games. so- Zeka does finally break that นาฬิกาที่บอกไหมเลยนะ but he's in the หิวหน่อย duel and in the death chamber thereafter. ไม่ไหว The ว่ะ Nexus is exposed. Decent เฮ้ย pulverize เฮ้ย there from ไม่ Delight, ไหว but I don't think they're ไหวปะ surviving this. And Gen.G มันเล่นแล้วคีนมันเล่นมันฆ่าก่อนคีนมันจะเอาฆ่า Chovy respawns, gets a นึกว่าอาจจะไม่ไหว and takes คีน over ไม่ the ถึง game. What a game from Chovy. I mean, this is why he is revered. This is why he has the church. Because in games like this, he says, no, we're behind. The game state is bad, but I'm ahead. Yep. And I'm going to do it. It's going to be me. I'm going to hit those charms. I'm going to find those targets. I'm going to go into the back line. I'm going to take... He basically ulted on cooldown this game. He was hunting มีคน and คือเมื่อกี้ hunting มีคนถามว่าทำไม any pick. คุ Any มาชีเลือกแบบนั้น Alistar นะ ult he could get. แต่โชวี่ตายแคนยอนโลพร้อมกับแฟดไปแล้ว เจนจีไม่น่ามีเพลย์ไหนเล่นได้แล้ว We haven't had that many แต่ reminders ก็ of how เล่นตรง boring the conversation about ตรง Chovy เลย being ตรง the พุ่ best งนั้นแล้วก็ player in the world was. Yeah, and ใช้ช็อตที่ he's แบบ playing Ari as ฮาวาไล well. คิดว่า This น่าจะไม่มี doesn't ใครเล่น happen แล้ว all that often on Ari in โผล่ general. มา But yeah, Chovy just had an absolute masterclass in that game. เอามากระดาษที่จด And ไปทิ้งแล้ว that's พี่ what ไอ้ทีละ delivers นะครับผม us a นะครับผม third ดีละ one คือเกมเนี้ย in แม่ง this พูดตามตรงนะ series คือ
เซนหน้ามันจะจืดกว่านี้เลยถ้าเกิดข้างล่างมันไม่ได้ฆ่าเยอะขนาดนั้นข้างล่างมันสเคอร์มิชกันฆ่ากัน4-4ไปแบบไฟ2 ไฟมั้งแล้วไฟหนึ่งที่แบบกูมามันชนะมันเก็บสแต็กได้ตรงนั้นนะแต่ถ้าเกิดตรงนั้นไม่ได้สู้เซนหน้าเก็บสแต็กช้ามากแพทนะมันต้องบัฟขึ้นว่ะเซนหน้านี่ไม่ได้เล่นเลยแต่ก่อนบัฟเซนหน้าบัฟเอทอกก่อนเพราะว่าเอทอกนี่ไม่มีใครเล่นเลยแม้แต่เจอไซออนพี่จะไปแอบฟังข่าวในห้องน้ำอีกไหมเดี๋ยวว่าจะไปแอบอีกรอบครับไปฟังข่าวต่อเร็วพี่โชคเล่นดีแต่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยแกที่แกโดนฆ่าตรงเนี้ยพี่นึกว่าแบบแกจะแบบซึมไปแล้วนะเว้ยนี่คิดไงการที่กูมาติดทีมชาติแต่ดูเลิศนั่งอยู่บ้านกูมาชีเพิ่งได้ MVP Final World นะเว้ยคือมันก็เอาง่ายคุณเป็นโค้ชเกาหลีคุณเลือกอะไรคุณก็อาจจะผิดหมดอะเอาจริงคุณเลือกโอเนอร์เอาทำไมแคนยอนไม่ติดแล้วทำไมเคิร์สไม่ติดคุณเลือกเคิร์สเอ้าทำไมแคนยอนเล่นดีจังหวะนี้ทำไมไม่ติดทำไมโอเนอร์ก็เล่นดีทำไมไม่ติดโชวี่เล่นดีเลือกโชวี่ก็เฟเกอร์เซกาข้างบนคีนซุดโดลานมึงดูดิมันคือทุกตำแหน่งอะลูเลอร์กูวายูชิเพสเคเลียเดนไลท์จะเลแฮนก็ได้หรือว่าดูโลก็แม่งคือเลือกอะไรมึงก็คือโดนอะถ้ามันเลือกได้เป็น10 คนมันเลือกไปแล้วจริงๆน่าเลือกเป็นสัก10 คนเลยนะแต่ที่มันเป็นปัญหาที่มันเป็นประเด็นนะเพราะว่ามันเป็นทีมT1ชุดแบบชุดเก่าไป4 คนเว้ยถ้ามันเป็นทีมT1ชุดเก่าสัก2 คนอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่พอมันเป็นทีมT1แบบชุดเก่า4 คนมันก็แบบไอ้เหี้ยกูขออีกคนเดียวได้ป่าววะขอแค่โอนเนอร์คนเดียวกูจะได้แบบทางแบบดูไบก็คงส่งจดหมายว่าขอโอนเนอร์คนเดียวไม่ได้เหรอคือยอดวิวน่าจะแบบทะลุเป้าแน่นอนอ่ะวันนั้นอ่ะสำรองจำเป็นต้องมิดเลนเหรอพี่ว่าจำเป็นในบรรดาไลน์อัพทุกคนเลยพี่ว่าไม่น่าเป็นห่วงคือของเฟเกอร์มีตัวที่เฟเกอร์เองอาจจะเล่นแบบบางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าก็มีพวกแบบเมดบางตัวที่แบบอย่างลองดูดิเซงี้ดีกว่ามึงว่าเฟเกอร์เล่นตัวไหนแล้วแชทแบบตอนนี้เสียวสุดตัวที่แบบอยู่ในเมตาแล้วเสียวสุดตอนเนี้ยพอกดแบบปุ๊บเนี่ยเสียวเฮี้ยเลยตัวไหนออโรราแล้วเซกาตัวไหนที่แบบชูโรงแกตอนนี้ก็ออโรราเหมือนกันนั่นหมายความว่าโค้ดเอาจุดอ่อนของเฟเกอร์ไปโดยเอาจุดเด่นของเซกามาใส่แทนก็คือว่าไงว่ากบจุดอ่อนของเฟเกอร์ถ้าจะเล่นออร่าก็อาจจะเอาเซกาลงมาออร่าเฟเกอร์เล่นแย่ตรงไหนแชทผมขอถามคือไม่ได้เล่นแย่แต่เสียวเหมือนอารมณ์เฟเกอร์เล่นคอกี้เสียว We're getting to watch some of the best players in the LCK do battle. So once draft is in, it'll be the battle of the hands as we go to a decisive game number 3. All right, here we are. Back for game number 3 in what has been possibly the best of 3 that we've had so far this year. And I say that with a bit of trepidation because I also watched T1 versus Gen.G only a few weeks ago, and that was an incredible series. Let's see what happens in game number 3 because that could pull it back into best series of the year territory. คือมันแซะตั้งแต่แบบว่า You see a moment like this, a rare moment between Chovy and Coach Ryu there discussing แล้วสุดท้าย the draft before it คาลิกตอนนี้ก็คือ happens. แบบ It really goes to show เป็นสัญญา not แล้ว only how much agency Chovy has, I think, moving into a draft like this after having an amazing game like that, but also that he clearly trusts the coaching staff as well. It's always a question we have. I mean, Ryu has certainly done some mid laning in his life. Yeah, I mean, it's always a question we have of like how much do the players really have impact on the draft, or do the coaches even have impact at all? And seeing a moment like this makes me feel like it's definitely a two-sided coin. As we move into this draft here, as mentioned, first pick for HLE, which was surprising to me considering you have Zeus and Zeka here. Counter pick can be quite strong, as well as grabbing the 2 champions for your bottom duo, where the space was kind of expecting that's going to be the focus in draft. Ashe Seraphine was one of the lanes I don't think they actually mentioned because it's crazy that it's still available here in this third game, but that's a really strong opportunity here for Gen.G to lock in both of those picks here on second pick. Depending on what Kanavi grabs, because I imagine it's probably going to be a Kanavi pick first. I could imagine that also. Well, if he's going for Zen. The Ezreal banned once again. Actually got it all the way through the last draft, but now the bot lane bans are really starting to set in, and I'm really interested in what's going to be played. I think the shout for the Ziggs Pike from the space is a really good one, because we could see some weird and wonderful stuff there towards the bottom side. I just really hope the priority on the Yunara Lulu is low. I think that lane is just not that good, personally. Hasn't been doing as well as it was a lot earlier on. Wow, it is still a strong scaling pick. We'll see what happens as the Skarner is taken away from Canyon. I feel like that's a really cool pick given how deep we are in the jungle
Oriana or Cassiopeia, one of them ถ้าเกิดสมม is ติว่า getting Gen.G through, แพ้ or maybe เอาอะไรด้วยนี่ that's our mid lane matchup. มันจะติด And I กัน think เลย that ด้วย if แพ้ you're แบบ the แพ้ Oriana, ทีม you're ใหญ่ kind แบ of บ okay T1 with it. แพ้ I think you เอาอะไร outranged ด้วย the Cassio decently well. You're not really too worried about miasma. And Cassio's just going to be banned. So what is Chovy's answer to the Oriana? He definitely has a plan. Maybe that's what he ไม่มี and ออ Ryu ร่า were ไม่ talking มี gonna อา need to รี make one. ไม่มีโอเลียนานี่หว่า Nocturne is also available. น็อกเทิร์นต้องเลือกครับ So ตรงนี้ Gen.G consider the insane Nocturne power กับ that Hanwha Esports could have here. Well, It they is- better pick the Nocturne here. but they don't have an Aurora to pair it with either. It's quite a น็อกเทิร์นกับ peculiar situation as they're going to take Oh. an early Canyon Lee อุ๊ย Sin. ปล่อยว่ะ All right. Well, that is very dangerous because Nocturne is Yeah, still a yeah. thing, Gen.G. And also, they're not getting a strong bottom duo here either. I'm really surprised by this pick because I don't think Hanwha Esports were planning on grabbing a Lee Sin here themselves, so he didn't really take anything away. Almost feels like Gen.G just want more information, as the answer may be a Galio. Still a flexible pick here in this draft, but given the Rumble is already gone and กับ the กา Aurora ลิ is โอ already ตรงนี้ gone, น็อกเทิร์น probably แม่ง not. น่าเลือกนะ It hasn't been winning a whole lot, as Kanavi can play basically anything. I mean, Lexi Pantheon heรอ is also a decent combo with the Oriana. Rek'Sai jungle if he's into it. I was going to say, like, Rek'Sai was Kanavi's original pick back when he debuted, but not really a jungler anymore. The Pantheon will be the decision, so leaving that Nocturne Oriana combo on the table. And what will Zeka be locking in? Likely for Zeus here, unless they want to get a Lulu or something like that. Still a lot of champions that can go alongside it I think that available now. if you want to go for a top pick, Renekton is the แต่ best แพนดิ bet ออน with what's left. So they have a very strong top side here, a lot of mid-game power, a global threat to เฮ้ย match เดี๋ยว the นะน็อกเทิร์นยังเล่น Galio, ได้นะ มันแพนดิออนซัพพอร์ตได้ and Caminade Cassante, lang. which we expected would be a high prio pick here in this final game, is looking like it's going to be the answer. Although The Ooh, Keen look at that. 100% win rate Vayne. Oh. Ignore all the times that he didn't play it this season. yeah, เวนของ I คีน don't มาแล้วครั personally, บ I'm not a big truster of Keen's Vayne, but What do you mean? He hasn't lost on it, Wolf, this year, in this tournament. in this tournament, he did lose to Zeus ปราบครับ playing ผม Bane in the LCK Cup Finals very iconically. I will And never forget to- the Bane cosplay by our God. analyst on the desk right now. Hey, that was a long time Oh, ago. yeah, And what like losing to Broken Blade also a long time ago. As the Poppy going to be banned away here, trying to deny That's true. I any forgot of about the that. Broken Blade game. I was like, which reference are you making? I thought you were mean- talking about the other one. Pick your poison, Yeah. my friend. Well- There's a few. They do have a lot of extra damage with this Vayne, and it is going to be a strong matchup for the Vayne early on in this game. And it does actually continue to open the door for a weird bottom lane. And both teams now looking for bottom lane champions. That's a Poppy support ban coming on in here. Yeah, I just kind of feel like the scaling up, like you need scaling damage here as Gen.G, but your draft can be quite fragile because there's so much mid-game power here in this Hanwha Life Esports draft, which feels very 2026 Hanwha, right? All in, aggressive. Yep. And I think someone needs to ban Pyke. Otherwise, a team is going to play it. Like that is what's happening this game. there's another world where they try to play for just more scaling AP, like a Mel in the bottom lane. Yeah. With it doesn't necessarily have to have the Pyke, although that's really common. Just wonder what the plans would be. If we end up with like Gen.G playing Corki in this draft, I'd be very concerned. Well, they won't be because it's banned away. Well, I think you lock Pyke and then play Mel or Ziggs. I think that's something that you could definitely do here if you are Gen.G. Could be an awkward composition, but we'll see what Ruler wants to lock in here. Just don't feel like there's a pick that fixes this draft here for me for Gen.G. Like there's They already got have an so AD many carry. That's holes. where my head is, right? And so you just can play around Keen in late game team fights, I guess. Let him do that consistent damage. We've seen Vayne's really Maybe go Poppy, maybe crazy Need for in the June. later team fights, especially when piloted by Keen, as there is a Maybe Hockey Rakan ด้วย lock in for Duro. Okay, will that ฮ้ย mean that Gumayushi เอาอะไร is สู้ going ไง to วะเนี่ย deny the lovers duo? He could theoretically do that. โอ้ Rakan Galio has ราคา been ราคา pretty ทายาราคาเหรอ devastating หรือ combo เป in ล่า the past, but we haven't seen it so much recently. I mean, he's not going to be able to play Xayah Rakan, which he was probably considering here. He could just play a scaling pick like Aphelios or โอ้ Jinx. ด้วยว่ะ
lock the Nautilus in response. They want to see what that AD carry is first, but they can't. I got trolled again by right at first selection. เล่นกับอะไรอ่ะ I don't know why that happened to me twice today. I'm just so ไม่ได้ caught เล่น up กับ on อะไร it. วะ Zaya could be the choice here. เล่นกับซิลเวอร์ Just ซิล do เวอร์ I just เฮ้ feel ย like ซิลเวอร์จริ if งเหร you อ go for a scaling pick เจอเวนไม่ yourself, ไหวปะ the one thing that's missing in your ทีเด็ด comp, กูมาชี which ฟ is ซิก just ก่อน sustained damage, and the ไอ้ Zaya เชี่ยต้องเล่นสายยา will fit the bill there. So it almost felt like Don't they let Zaya chose the Recon Nautilus. because they expected this, but the Zaya still comes through, and the Zaya is the larger อุ้ย issue. Do we get Space Bane? เวนมันกระโดดยิงปิ้ว Because ปิ้วปิ้ว so เลย many นะเว้ย times when Zaya is picked, someone will pick Kai'Sa. That is just how it goes since 2017. I mean, it's a pretty good Oh angle my for the Kai'Sa. I kind of god forgot ราคา about น่ะมันเป็น it ซัพพอร์ต because ที่ it's เล่น been กับ so fringe this year and very rarely picked up, but works out. Instead, they're looking for a potential Sivir scaling angle here. I'm just not 100% sold on this draft here for Gen.G. There's a movement speed from the ult. It'll be very Sivir valuable ว่ะ for ไอ้ everyone. เชี่ยพี่ว่า It's แม่ง actually incredibly strong here in its own right in isolation. But the Sivir is going to take so long to be a late game threat. Zaya will also take some time before she's the really แต่ scaling, ดาเมจช่วง powerful, แรกแหลก scary, อยู่ครับ deadly เพราะ Zaya ฉะนั้น that เนี่ย Guma always เอา seems อะไร to ต้อง end เล่น up เกมเร็ว getting to. But they have so เท่านั้น many เลย ways to set him up, so many ต้อ ways ง to ใช้ช่วง succeed. แบบ Like the ช่วง Nautilus ที่ดา makes เมจ this ของฝั่ง composition เจนจี even มันยัง more threatening. ซิลเวอ And ร์ยัง maybe ไม่มี Guma ขอ just ง gets เว so นยัง many ไม่มี kills ของ early because he's set up for กา success. ลิโอยังไม่แรงต้องช่วงเนี้ย I'm just so scared of Kanavi. หลังจากช่วงแรก I think ผ่าน so ไป much ปุ๊บ of ถ้า this มัน comes down to มีข Canyon อง and เรียบ how ร้อย well เล he ย can actually track this Pantheon in the early stages because Kanavi has been so incredible for HLE so far this season that he's going to need, they're going to need to have a bell on him. Like, they just need to put a bell on him and hope that he's jangling really, really loud whenever he walks towards a lane. And then after level 6, he's not even going to need to do that. I like how you envision this situation. Canyon's Lee Sin has been something that we've talked about for years. We have so many photoshops of Bald Canyon, Canyon with headband, Polar Bear with headband. Oh, yeah. Over the years, it is an iconic pick for him. Keen's Bane, not as well known. Chovi's a good Galio player, but like this comp looks deadly here for HLE. And Zeka has been so good on the Orianna as recently as like a day ago. Let's get onto the Rift, see how it goes for Game 3. All right, Hanwha fans, very, very loud. เกมสุดท้ายฮะ Zeka is going to take a little bit of damage from the Winds of War, but avoids the TP Sonic ดู Wave. Therefore, the Orianna is going to be just fine. This will be a difficult lane for the Galio. Top lane will be a difficult lane for the Renekton. And bottom lane will be a difficult lane for Delight and Guma if the dredge lines do not hit. Otherwise, they actually have a lot of power in this lane. They have the ward advantage here in the middle brush. Yep, sustain advantage as well for the Rakan. The Gleaming Quills are going to be helping out there. This is actually really interesting because we haven't had to adjudicate like lanes like this for quite some time. Yeah, what's up with these engage supports? Yeah, what's going เฮ้ย on? กูมาชี้ Would like going to find a Conqueror ว่ะ minion there. แชท Yeah, see, I feel like you when she miss the hooks, Conqueror. sometimes you lose your health. เฮ้ย They ผิด also ปะเนี่ย lose their ward, unfortunately, as the Ricochet is doing some work. เล่นได้เหรอ They take control เฮ้ย of this lane. We did expect ดี that ปะ the Sivir Rakan should be a little bit more powerful. At this Conqueror stage, Kamishi is going to be extremely Fat. safe as this game goes on with that Featherstorm, and I think he's going Oh to my need to God. be with Canyon searching for him, and Chovy ready to land on top. Obviously, this is not one of Chovy's most flashy picks, but definitely one of his most played. The CC for, I mean, he did have that amazing taunt iconically when taunt was basically changed because of him. And when I look at this Zaya pick for Guma, I think more about Guma Yushi's ability to play Zaya and position well and have great feather callbacks and how good he is at the champion, rather than I think about like, okay, is Zaya press R equals safe? Because like sometimes that's how you look at Zaya in drafts. But for me, for Guma, I'm like, oh, there's so much more to it than that in this game, especially. Yeah, it's more about securing Baron. Let's be honest. There you go. But there's so many CCs here that kind of persist and are difficult to deal with. Like at least in Sonic Wave is very difficult to Zaya R because you just kind of wait and then you press it, right, or a kick. Very difficult to outplay. Taunts on the ground, the persisting hitbox of the Rakan ultimate, for example. But look at Guma. He's like really the only person playing Zaya. Perfect win rate, 3-0. Now Life done a lot of winning. But they trusted him on it when no one else is playing this pick. And he's like, yeah, that's me. Trust me. I do it every time.
อ๋อเหตุผลที่เลือกลีซินก็เป็นเพราะว่าจะเล่น It does also often Wayne give Delight top the นี่ ability to play one of these engaged supports, and he is มี going to be เห able ตุ to ผ find ล the anchor here as Duro once again just gets a gleaming quill. คิเลล่าแม่งยังไงดีอะลากไฟยาวครับสายไฟยาวเหรอ That W damage off quite nicely here as he does pull back the feathers, but with the wave clear of the Sivir and the fact that Gen.G just get access to the wave, there's no enchanter to push them out or anything like that. Can certainly be a little bit dangerous here for HLE, and I don't think they'll ever really get lane control as Kanavi's coming down. มาด้านหลัง I've seen this before. As I think they've got an idea as to Angle what's นี้ coming. As there's the grand entrance, Duro actually playing great keep away. Does absorb the บั anchor ง and then สวย just มาก balances over to ไม่เสีย Ruler. เลยเหรอ And with Canyon moving ไม่ up, เสียแฟด Gen.G have weathered the ไม่เสีย storm. บาเลีย They still hold on to a slight gold lead as well as that อื Q. มเดี๋ยวนะสองแฟดด้วย Doing anything else. So they do clear out this wave, and HLE's little ruse is not going to come true. Yeah, they do get away. Really good play from Duro there to absorb the hits and then rejoin Ruler, utilizing his quick kit very well there. ไม่มีหวาดนะ We reset things are slightly in favor of Gen.G right now because a large part of this is because of Keen's insane lead with the early game, where you are ranged and incredibly dominant. Went for the คีนมีความสุขที่สุดในโลกครับ ต่อให้แพ้เกมนี้คีนก็มีความสุขครับ And sometimes you could just use it to kill the Renekton, depending on how much damage you get done. But Keen hasn't been able to get Zeus into a really threatening position because Zeus is respecting and dropping a lot of farm, as you can see here, just trying to get what he can. He's like, oh, I'll get a few of those and be happy to just otherwise not interact with you. Yep, and is actually staying very, very competitive on experience. In the meantime, Duro making his way over. The anchor is going to get dodged. Nice grand exit there from Duro. Oh no, it's the grand entrance, heroic entrance combo game. Yeah, it is the fun one. It's great for play-by-play. I had really love having the same name. I had this inkling, Atlas, like, I don't know what, came over me, but I was like, I have a feeling. Designed a Splatoon character? Yeah, well, I have tried to do that in my spare time once or twice. Not really. I just wanted to run with your reference there. Okay. But I was like, is Guma's most played champion Xayah? Like, it feels like it has to be, right? It is. Just by one over Vara. 68 games. This will be a 69th game of Xayah. He has a 76.5%. I'm really glad we got through the last game. เวฟ he played 5-3 ต่อ Xayah unscathed. Yeah. Very happy about that one. It's all right. The taunt going to come through onto Zeka here as Chovy actually laning very nicely now that he's got a few buttons and has an old magic mantle to try and deal with this. Because we know, like, this is โดนว่ะพี่ว่า prime pick that HLE got by เชี่ยไง choosing ดีวะ first pick, right? It's the Orianna, and it's been very dangerous. But so far, Chovy doing great in this laning phase. This bottom lane was very dangerous at times for Ruler and Duro, but they get out of it. Zeus is the one who's really having the hard time here, but now he's going to have some help, potentially. Yeah, Kanavi doesn't quite have level 6 just yet, but we'll see whether Kane takes the bait, as there is a Lee Sin backing very close by, actually cancels it. And this is what we were saying. Put a bell on Kanavi. It looks like the bell's working. Yeah, as Canyon is shadowing him right now. Kane also just very aware that there's no reason to do anything else. His whole job is to make it so Zeus can't kill the minions. He doesn't have to kill Zeus. He just can't let Zeus have the minions. He kills Zeus if Zeus tries to get the minions. And Kanavi can't have level 6. Yeah, he can't. Canyon hits it himself and pulls the red buff into the brush. As now King comes เฮ้ย over. คีนมาแล้วจริง Finds the condemned stun. There's the silver bolts as well. Exhaust is down. Zeka gonna have to flash to get over this wall. And now King could be in a little bit of trouble. Chovy though moving in. There's the heroic entrance. Gets the knock up onto Kanavi. The kick อุ้ย from เตะโอ้โห Canyon. สวยเลยแคนยอนป่าเกาหลีนัมเบอร์วัน สุด โอ้โหเจอกับท็อปเลนเกาหลีนัมเบอร์วันเหมือนกัน โอ้โหยังไม่จบยังมีเลนกลางเกาหลีนัมเบอร์วันนี่มันรวมตัวทีมชาติชัด exchange here between these ขาดแค่ as we have ซัพพอร์ a ตอะ fight down here on the bottom side as well, going the way of Gen.G, but Guma gets his ult. Yeah, let's see whether the Feather Storm is going to work out here. The flash ball, it goes backwards, but then lands on the grand entrance. Duro with the sick outplay. มีแฟดดูโลค่าเลยเหรอแต่ชิวๆครับผม2คิวให้กับ The second Guma got his ultimate, you could see the angle where he's able to reverse his ult to go back on top, but he just gets outplayed. And then here, this initially looks like, oh, this is such a free win here for Gen.G because Chovy can join with his ultimate.
and Canyon is so much mobility, right? And so they play through Keen here. Kanavi is not able to actually burst him down. And there's a lot of damage here coming through, but then the Renekton is like, but I'm Renekton, I get a lot of heals, and I also do a lot of damage. You guys are standing in melee range of me. Zeus does eventually get taken out here. And the return play from Chovy, really nicely played by him. เวลามันกดอันติแล้วแบบมันยังไม่ได้ฆ่าใครต่อมันไม่ extend เวลา So you can see he's able to มัน hit ไม่ it ใช่ off of กระโดด this ยิง wave. เรื่องของ AD ด้วย And then once he does, he's like, I have an angle. ดาเมจมันจะ As we น้ do อย have a bit of a fight in live, but I don't know if it's going to eventuate. So once the second wave comes over, he hits level 6. We start the replay a bit early. And then as he's hitting it, Delight's like, I have this angle to hook. I can't wait to watch Duro finding Duro. So keep your eyes on Duro on when Guma gets level 6 here and goes for this. So hook comes through. Guma's like, I'm going to get behind him. Flash. And then Duro just predicts exactly where he's going to land and just says, nope. And then Ruler just does the extra damage there. It was just a beautiful play from Duro. The way I watched all of the beginning of that replay, it kept trolling me. I was like, he's going to hit 6 on this wave. Oh, it's the next wave. It's the next wave. But ultimately, that was the main moment there where Duro just says, I know where you come down. Yeah, and I know when you come down as well. So Gumushi does fall in this bottom lane, and now it's a 600 gold lead for Ruler. 2.2k actually for Gen.G just in general. As Ruler's able to sidestep the anchor. Still, HLE, I think they've got a lot of tools as we move towards the mid game. I don't think they need to be worrying about what they're going to say in the losers into just yet. But it is a great start here for Gen.G. And it kind of needed to be, right, with this main composition. ป่าไวมากเลย Canyon's moving in though. มาด้วย and วันนี้ there เว is ล no เวล flash ดิฟ on กับป่า Guma. 1 เล Does เว have ล his นะ ult back up now. แต่ผ่าน Ghost ผ่าน as วาดแล้ว well. Yeah, spotted on this ward with the double tap of the boomerang โอ้โห blade. เลล่าแม่ง We'll just แม่ง force เพ him น out of ว่ะ the lane. แล้วแม่ง Dragon hasn't really been a thing ที่ไม่รู้ that ว่า we've มัน looked at ของ so เขาเริ่ม far. มัน Three grubs did go over to ถ้าเทียบกับ HLE ลีตอเทมโปแล้วมัน earlier on. That's what we saw in the picture in มันดี picture. กว่ายังไง Canyon แบบ with a pretty ใน big แง่ของ farm ADC lead over Kanavi has a ที่ large เป็นตัวแบบ experience ตี lead, which ตัว is ตี what's แบบ being ซาย่า showcased there in And that an item graphic. lead. Yeah, that's Now he a has pretty the good clips. first item for the Lee Sin. And this has been more popular recently. Going for this first instead of Thunder Sky. Very มังกร powerful. ครับ A lot of explosive damage. ได้ early. ดาเมจเยอะกว่า A comp like this where you want to try to snowball things. You have the scaling Sivir, right? But you do want to get to the ไม่แล้วครับ mid game where you can actually คู่หู fight เซ into กาซูส Renekton, Pantheon, แต่ Orianna ว่า as เดิน fast as possible. คือซูด and ไม่มี set up priority those เลยแบบ lanes for success, ไม่สามารถ which he ที่จะ has ไป done ทำ very หวาดให้ successfully ได้ here. Although Keen kind of did a lot of his early leading on his own. Now he no longer has a lead because of that scrap where Zeus picked up 2 kills. He's still a vein. Even. Yeah, it's actually the rare 0. แฟดเข้าดึงขนนก It was zero for so long as well. Often we see it tick over to ควร like ต้อง 1 or ส่ง 2, กำลังใจ like ให้กับ very ฮาวาไล quickly, แบบ but เต็มสูบ needs เลย quite some time. Now it's going to be Zeus clearing out the wave. King gonna have to catch it. And there is a Rakan up here spotting out what's going on. Yeah, and Others in Chovy, the area. he has ult, so they need to be careful because he can join if they do try to go for that dive. He's not in position right now, though. Justice Punch actually on top of Zeka here as Chovy gets to clean up the minion wave and do some ใคร harass เหลือ damage. 4 As โอ้ข้างบนมา HLE just 4 ตัว moved 4 people into the ดึง top lane and look to try and get Gumushi back into a good position. ข้างล่างไม่มี Flash แฟลช down once นี่ again for ไอ้ตรงกลาง Zeka as Ruler just having the best time ever here in this bottom lane as Grand Entrance is going to connect onto only Zeus. Duro able to get himself out of there with battle dance as well. Somehow that Sonic Wave missed onto Kanavi. Ruler's gold lead is exploding while he gets free time with that turret in the bottom side, by the way. รูเลอร์บอกเฮ้ยปล่อยได้นะเว้ยเพื่อน Not to mention the experience lead as well. Every wave is going just กู to ตีแบบ him. ตี He ป้อม is สนุกเลย starting to become a big problem. He's a full level up on Guma right now. And HLE just trying to pull the Yeah, trigger. there's the flash เปิดว่ะ quickness to แล้ว come เซ in. กา He มา chops เนี่ย up เป็น 3 5 คนนะ people. เราเตะตรงนี้กาลิโอลงไม่ได้มันนั้นสวยสัตว์แต่ยังไงได้ไหมทำไมชิดตายแล้วถอนมา3 ตัวโอ้โหชิบหายแล้วฮาวาไลไม่ไหวอย่างงี้ไม่ไหวโอ้โหแล้วรูเลอร์ยังตีชักเป็นจีชนะว่ะรูเลอร์ยังตีอยู่เลยอ่ะยังตีป้อมอยู่เลย And look at Ruler just emoting by himself in the bottom lane. Might have just been that ace emote coming through Atlas as they get the 4v5. And like, look at the mini map right now. Who's pushing? My wave biggest issue is by this amazing charm here. Ooh, by Canyon. Duro. My God, it's like everything goes incredibly well here for Gen.G. Keen's doing massive damage. Then this taunt in ต้อง the คีน choke ทำดาเมจให้แบบครบ tri-brush. อะ ADC ตัวที่ Lord. There's just like this could not have gone better for Gen.G. But my issue with Hanwha 2 sending แฟดแบบ 4 forward top ไป side หา there เซ was กาต่อยต่างหากเซ it กา meant แบบ that Zeka couldn't join หนีไง initially because there was Elise in there in the mid lane, and Chovy had prio from that trade. คือ
ต้องชม pushing bottom แคน lane, ยอน so you're โช on a วี่ clock, แบบ and Chovy's always สุดๆ going เล to ย be แล้ว able to ดูโลก็เล่น ult ดีครับ to get to that top side fight. Doesn't necessarily end เซ up ตอัพให้ happening the คี way I นยิง thought แบ it บ would. มันๆครับ They ส่วน were เวนี้ไม่ต้องชม priced ครับ in because they were like, we're losing มัน our ก็ bottom ทำตาม turret. สิ่ We ง have ที่ to มัน do ต้อง something, ทำ but Gen.G just outplay them. So guess what? They lose their bottom turret, which is first brick, and get outplayed. And it's a 5,000 มัน gold ก็แค่ lead แบบ at 13 minutes. คลิกขวา And the คลิ Sivir กคิว is กระโดด 1.2k ยิง of that gold lead here กด at เป็น 13. 1 ที Like แล้ว this ที่เหลือก็ game ยิง may just be done. Oh, goodness me. Well, Gumiushi is going to get pushed back and doesn't have his Feather Storm, does have Flash. But he cannot lane against Keen. Keen is kind of a big deal right now. 3, 1, and 4 on the Vayne. If he had some, I don't think Guma could even try to lane into him, but he's going to have some help here, some friends now. Yeah, thankfully Delight does make his way up. And Sivir, by the way, just looking for another turret. While all this is happening, so many resources given over to get Guma into a stable place in this game. Another plate goes over to the Sivir. As Canyon spotted on a ward, but Gumiushi's still taking damage here. But this way, this turret is starting to look worse for where HLE really did want to take 5,000 แล้ว that เจน one จี down. เงินน As Guma does at least finish his quest, you can see Delight very, very close to finishing ไม่น่าแล้ว his อะ as well. As Gen.G well and truly in the driver's คือ seat, 5,000 gold แก็ as บ you mentioned before. ที่พี่บอกว่าฮาวอะไรต้องทำต้น Chovy's เกม like, ให้ well, มัน I'm แบ not บ going bottom lane right now. I don't ช่ว really ง have ที่ any ดาเมจ reason. มัน There's ยัง no turret. I'm not ยัง going to push ขาด any อยู่ของเจน further จีอะ into the ต้อง enemy ต้องเก็บ territory ช่วง with แร the กให้มัน pantheon แบ on บ the map. I'm ดี instead ๆเลย just อะ going to kind of see what I can do here, see if I can find anything to แต่ impact. ตอนนี้คือกลายเป็นว่าต้น Shadow เกม both มัน my ไปโดน mid ตาย and 4 ไม่แก่ top lanes where 2 AD carries are farming. And Keen is just getting แล้ว so คี much นมัน money here ไอ for ตัว free. This Hexfade มัน turret is totally safe. And มันได้มาแล้ว finally, มันเก่ง Zayas มาก gets to the bottom lane. But like, it doesn't matter anymore. Now Chovy swapped over to the top ดู side. เลอร์ก็คือได้เพจ And ข้าง he's ล่าง now ได้ gotta ป้อ go มด้วย bottom. He has แบบ teleport รวยแบบ now because โคตร role quest. So All right, well, Canyon looking for an angle here. Let's see whether he finds it. There's the kick flash. And Zeka going to get taken down. Shockwave comes in ทำอะไรไม่ได้ครับผม and doesn't really do anything เซ at กา all. ถ้าไม่มีแฟลช There's ก็ the Canyon Lee ยาก Sin ที่ that จะ we know and ช็อ love. คเวฟ Chovy โดน doesn't รี have ซิน TP, but it will fairly นอก soon จากจะช็อค here. เวฟ They ข้าง need ห to ลัง make ตัวเอง something happen on this bottom side play, and they need to make it happen โดนรี fast. ซินแบบ Or แต่ they're หวาด just แฟ going ด to get เปิด punished again. And this turret is so healthy. I mean, it's a bounty on this turret, but it's going to take so long. And Chovy's getting all of that top turret right now and can TP down for the defense. Like, it's checkmate Hanwha โอเคเกมนี้แบบ Esports. Like, Hanwha Esports can't จบ do จริงว่ะ anything. There is no play here. There's ไม่รู้ just ทำยัง nothing ไง they อะ can do. คือ They're literally checkmated in this ไอ situation สู on ต the รแบบ map. เดย์ไลท์เปิดไฟและ Teleport เคนนาวี that's ล gonna ง come มัน in ไม่ from มีเลย Zeka, as Kanavi moving over as well does have the Skyfall that can be ไม่ได้ utilized. ดิด And now หวาดฟ้า Chovy ใส is ด้วย just like, well, now I'm in danger if I push further. So I'll ต้อง just หาจับ walk เคนนาวี away กับ and เดย์ไล look ท์ at แล้ the ว dragon on the other side of the map where I can also join with TP. Not to mention, he's got just the most tanky build for his first item and shoes. So it's just never going to be a great thing. As there's the kick flash after the smite. Smite slow, kick post flash. แต่ราคาเป็นตัวที่ดีมาก จริงๆนะ It's เว้ย just barely. He makes it look like it's basic as hell. ที่ชอบมากนะ Yeah, ซัพพอร์ต there, ราคา but ต่อให้มัน we've ไม่เล่น seen กับ the ซา things ย่า that เถอะ Canyon มัน has ก็ยัง done. ดีอยู่ดี If you've watched the recent LoL Esports video about the best Lee Sin plays of all time, Oi. we all knew Yeah, what yeah, yeah. play number one was going to be when we loaded up that video. And Canyon, Ingol like they Antti, missed maybe. even one of the best parts of the play, and it was still absurdly There's just obvious too that it many. was number one. There's just too many of his greats. You know, we just can't let him have all But the yeah, glory. So Orcs and I were watching it, and we had this theory that they left it out on purpose to bait comments. In. Now, Bye. Keen is going to get It's okay. CC'd. Kanavi is also Keen in a Navi little died bit of here. trouble here as Ruler takes him down. Keen lasted a lot longer than I was expecting, but it's actually ได้ Gumiushi that Chovy locks down ปะ that kill. Chovy ไม่น่า turns ได้ up here in this Chovy bottom lane and then มี walks เพื่อนมาช่วย away. Chovy basically just showing up here to make sure ถึ the ก ruler มา can ก keep pushing mid, I guess. Galio. Yeah, no, he's like, I need to take his body. He's allowed to go past, but isn't actually able to affect the play. ตอนเนี้ย Well, ทีวันน่ะต้องชนะ KT แล้วต้องชนะ you said it 2-0 to ด้วย me. I don't เพื่อ know if เป็น you อัน said ดั it บ to me on 2 broadcast or not, but we can talk about what พรุ่ง if เนี้ it ย wasn't. You said คือมันชนะ even if this 2-1 third ก็ game is complete ยังไม่เพียงพอ wash, ด้วย might go down as one of the best series of the year. ต้อง This ชนะ third game is a 2-0 complete wash, Atlas. Yeah, so we're going to have to like maybe debate whether or not this is the best series, but it has been some pretty good gameplay Oh my by Gen.G God. in this early game. As another one from Canyon, just going to be safeguarding over to get the perfect angle, and it just feels pretty nice watching Canyon play this champion. Mustn't feel very good for Kanavi, who just had a brilliant game on the Lee Sin himself. Keen buys so much time here, and that's why Chovy is able to show up here and then prevent them from following. As Oh dear. I mean, look. Imagine like thinking like about playing the game without like summoner spells or a feather storm. Yeah. Gumiushi had absolutely zero options there.
as at least Kanavi has a health bar and an Aegis, and that is going to keep him alive. I think that this game isn't about จริงๆมันมีซับลิงก์อยู่ตัวหนึ่งแต่ทำไมไม่มีใครเล่นก็ไม่รู้ of any HLE players. It's just the lead here has snowballed so incredibly well. I think the 4-man มันอาจจะช่วยวาดไม่ค่อยได้มั้ง was absolutely not it. Yeah, I think that is lost in the game, and sometimes you make one mistake against Gen.G, and the Billy game Pearl ครับ kind of เคนนาวีจะปล่อยไหนอะ things that they could have done better, like Zeka could have played safer in the mid lane when ดู he เลือ got ด 40 มันแบกแล้วตอนนี้ IE กับ SN Who's counting? รวยมาก IE ชิ้น2 Like if you put the zoom in on like Guma's flash outplay attempt, and you're like, this is why they lost the game, is because Guma went for that, or like, ทำไมกูมาไม่เล่นเซฟอ่ะ Guma was away from his turn. I'm like, no, I got. ADC มีชีวิตอยู่ซาย่ามีชีวิตอยู่ซาย่ามีชีวิตอยู่ because they lost a 4v5 when Gen.G didn't have their AD carry that was taking a turret by himself in the bottom lane. I don't think I'll see that comment in the post. เมื่อกี้ขนาดเป็นซาย่ายังกดอันติไม่ทัน แม่งคือแบบ IE at 18 minutes. Okay, well, I'm feeling a little worried about HLE's chances. Let's see whether Chovy feels worried about his chances here, as Canyon, thanks to the ocean rift, is able to keep himself out of sight. Does throw in that sonic wave as Kanavi Gen.G ดูดีดูฝั่ง Gen.G ดีก็แบบแย่ๆแล้วก็ถอยกลับ It might be time. Much as I recently threw out a ยิ่งยื้อ lot of เว cables ลา recently myself, Gen.G ก็ like ยิ่ง like I ช really นะ was ไป going to เรื่อยๆ attach เพ to ราะว่า that มันเป็น turret, so it's ADC where we 2 won ตั the ว big thing that won the game. It was like a really big moment for me. I don't want to let it, just don't be a hoarder, Gen.G, just let it go. Yeah, bounties come in, and honestly, they've released better HDMIs, Wolf. Like, you don't need to hoard them. Like, just get the 2.1 or whatever it is. That old, like, knockoff AV cable I had, I don't need that. No, I don't. No, DVI is a thing of the past. I threw away some DVI to display converter cable. Oh, no. But what if I need that? No, yeah, what if you need to make that VGA monitor work again like you had in primary school? I'd have to open up, like, coupon ว่าชัดดาวน์เยอะนะ ถ้าแบบเขาอะไรได้เอทสักรอบหนึ่งนี่คือฟื้น Just for some translation, ladies and สูตร gentlemen. มันต้องเป็นยังไงวะมันต้องแบบเดดไลน์พุ่งเข้าไปปุ๊บช็อคเวฟรวบแล้วอันติแล้วเคนนาวีลงเรเดตันมาจากอีกด้านหนึ่ง Maybe it's like 1.5 quid. แล้วก็ซาย่า How much yen is ลำๆอยู่แล้วก็แบบ No idea. แฟด How about ดึง like how much in Zimbabwe does that go for? If there are any Zimbabweans watching, please let us know what the currency conversion What might about be. like South African dollars? Also not sure, as it turns out. What about yuan? Like, it could have been a lot of value somewhere. That one I can almost เออ translate. มันเล่นคู่ได้กับเซรีไม่เล่นคู่กับซิลเวอร์ได้ Okay. อันนี้ I used เอ็ม to be มิ่ง able เล่น to do it มาก่อน about 6 times the Australian dollar back in 2010. แต่มันก็ต้องเป็นแบบเซรีซิลเวอร์เนาะ Yeah. It turns out that for keeping my room tidy, it was worth a lot to throw them away. And Gen.G threw that turret away, and they didn't throw the game away with it. They have not just yet, as HLE. They are looking to try and แต่ deny ว่า Soul ซิล Point. เวอร์เล่น They เล่น have ได้แล้วก็ positional ไม่ต้องซื้อ advantage เอเซน here. There are wards sneakily hidden around this pit. And so Gen.G do know what's going on. Duro in a weird flank angle looking for Zeus as the Strybreaker does go wide. Canyon looking to try and get himself in there, and he steals away โอ้ the โห dragon. แคนยอนแย่งมาได้ต่างหาก This is so good as อ๋อ the รา goodness คาชามแบบสนุกสนานเลย ตรงนี้โชวิตายปะ Oh, ไม่ตายด้วยเขาไป Canyon, จีจีครับผม gem as Gen.G will slam their wallets down and really แม่ solidify ง their โคตร win แบบ here ม in หา game มหากรรม 3. ซีซี And อ่ะ sometimes แล้วโดนแย่งมัง when ก the ร Lee อีก Sin gets locked, แล้วลีซินก็แบบ I question it. I go, I don't know what this plan is, Gen.G. I'm not 100% sure about this draft. But when Canyon's playing it, you just have to wait and see. And we did, and we saw. Lee Sin can't see, but he saw Spiteless Dragon. ก็แค่ Man, คิ he ว is แล้วก็แบบ having an เข้า amazing ไปเนาะ game. Definitely making ไม่ได้ the ทายากมากแต่ว่ามัน POM แรง conversation a little bit murkier after Chovy's amazing ป่าทีม RNG. ชาติ I'm เกา still หลี gonna อ่ะ vote for ทีม Chovy, ชาติเกาหลี I'm ต not อนนี้ gonna คือ lie, but แม่งสัตว์ประหลาด insane performance here on this Lee Sin, but they have such a lead. สัตว์ประหลาดสุด But it's like they didn't need to steal the dragon and น่าจะจ also บ demolish อีกไม่ them นาน in จ a บ team แล้ว fight อันนี้ and also like clown on them as well. But like they did. Yeah. And สองเกมคือสูสีมากแล้วเกมคือเกม3มันเป็นเฟเลสดับก็แบบนี้แหละครับ มันไม่สูสีก็แบบอย่างนี้เลย like we could have if he didn't get the dragon, เพ we ราะ could ว่า have มั at น least been like, Hanwha got the dragon, มัน but จะไม่มี was ทาง it สู worth สี it? แบบ Have a แน่นอน card. We เลย can't even have that conversation. They didn't even get the dragon. They didn't get เพราะว่า anything. ดับมันจะ This หาย is ไปเย looking อะ very, very rough
as Kanavi is still Pantheon, so at least he's not going to get picked here as Delight และเกมนี้ดับดีด้วยคือพี่ว่าแม้แต่ตัวพี่เองพี่ยังไม่คิดเลยว่าเขาจะไม่ดับน็อกเทิร์นเว้ยปกติเขาจะกลัวแบบโอเลียน่าน็อกเทิร์นอันนี้คือปล่อยแล้วก็เลือกลีซินกาลิโอแม่งเลย What are you supposed to do? ก็คืออยากพุ่งมาทำไมเดี๋ยวแบบพุ่งมาหากาลิโอก็ไม่ได้พุ่งมาหาลีซินก็ไม่ได้ก็เลยเลือกน็อกเทิร์นไม่ดีก็เลยไม่เลือกน็อกเทิร์น This Lee Sin is absolutely berserk right now. Chovy hasn't died and Ruler is on 3 items. แล้วพอเลือกลีซินมาก็เล่นท็อปเลนเป็นแบบเป็นพวก ADC ได้อย่างเว That's the end of the game. You don't actually take the king. Yeah, but in League of Legends you actually have to take the king. Yeah, you don't really do the conceit. And for some reason like Hanolife won't make the last. ดับฉลาดมากเลยวะ Does Gen.G are like please let me take the Hey, they technically have time left on the clock. True. All right. Well, HLE going to do what they can, and obviously there is always the opportunity for a mistake to be capitalized on. พี่ว่าแพนดิออนตานี้มันไม่รู้จะเล่นยังไงเว้ย But I just don't know whether there are very many inroads outside of colossal Gen.G failure. But they've just been playing so well. I think Duro as well. As far as that conversation for POM, my God, his Rakan has been just insane. Like that play from Guma was almost like one of the coolest moments you could see in his Xayah lane, right? But he just gets shut down. That top side play was a disaster, and this Vayne got online so early. The Sivir was untouched and uncontested. So many things went wrong for HLE this game. They just didn't even get to play League of Legends. Well, now on the hunt, going to get bumped, แรง and แบบ that สุ is ดยอด just อะ a broken ใครโดนตี inhibitor ไป turret. ดู Kamiushi taking so much damage as Keen just tumbles away from the anchor. Kanavi trying to deal with this push in the mid lane as well as Chovy and Canyon getting some work done. Canyon hits a Q, doesn't go back in, and they'll take the inhibitor. As Zeka looking for a little bit of an orb, that is a really beautiful little animation. This is we're getting to the Willy Wonka, you know, every now and then where he's yelling, "You lose!" ถ้าข้างบนตรงนั้นน่ะซุดกับเซกาฆ่าคินได้ก็จบแล้ว แต่พอฆ่าไม่ได้โดนแบบ2ตัวให้อารีเกม2มาเลยระเบิด Gene Wilder is telling him เกือบ I thought you were going to talk about Augustus Gloop eating the microphone. Yeah. That moment, like whenever anyone mentions Willy Wonka, that's all I think about. เกมนี้นี่คัมแบ็กยากมากมันแบบ stands there and eats the microphone. Well, it's quite topical ที่เหมือนต้องเล่นต้นเกมฮาวาไลฮาวาไลต้องเล่นต้นเกมแบบกระจุยเลยอะต้องกระจุยจนแบบคีน03อะคีน03แคนยอนแบบคอสไปเล่นล่างแล้วไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วคีนก็ไม่มีที่เล่นแล้วก็โดนเซกากับเคนาวีไล่เก็บคีนเรื่อยๆชุดก็ไปฟาร์มฟื้นกูมาก็เล่นกลางอะไรเงี้ยมันจะเป็นทรงนั้นคีนต้องเป็นคนที่โดน And you know what's fantastic? We have แต่ว่าพอไปข้างบนแล้วทำอะไรไม่ได้นอกจากแค่ดันคีนกับแบบไม่ให้ได้เวฟแล้วก็ตายสิเลยลำบากกันหน่อย of these 3 squads, including T1, is now the engage on the Chovy as a double taunt does come in, Delight is going to go down, and there's a kickback on Akuma. He does get the Featherstorm, but Duro obviously CCs the whole team, and that is going to be guns for HLE. Zeus takes a little while to kill, but now the victory march comes in, and Gen.G, they secure the ace, and they'll secure revenge here the second time they face off against HLE. HLE's first place spot being challenged here by Gen.G in a big way in what was a phenomenal series, but unfortunately for HLE, a very weak final game where Gen.G just stomp all over them. It feels like the fatigue finally ก็ขึ้นมาอยู่อันดับ2 ครับ we do have to go back to the thing that we mentioned earlier ชั่วคราว This is the 4th day in a row that HLE have competed on stage และพรุ่งนี้ทีมไหนที่เจอคู่ระหว่าง T1 กับ KT ชนะ 2-0 ก็จะแทง Gen.G ซึ่งพรุ่งนี้ทั้ง2ทีมก็อยากจะได้ชัยชนะแล้วก็อยากได้ชนะเป็น 2-0 เหมือนกันด้วย Gen.G still undefeated is keen on Vayne สุดยอดว่ะวันนี้คู่นี้สนุกนะแต่แค่เกม3มันแบบดาบอาจจะหลุดไปหน่อย
and they made a very ก็ดับ aggressive ดี call. คือมันไม่ใช่ Gen.G ดับ already had แบบ all the ไม่ดีนะ pieces ฮาวอะไร in แต่ place มัน to ดับ to เจนจี respond แม่ and ง counter it. And แม่งชาญฉลาด that's แบบ what this game was all about คิด for มา me จาก in ห้ the อง third น้ำ one. รู้เลย Like ว่า games คิดมาแบ 1 บ and 2 were a lot about คิดมาอย่าง clutch ดี plays, about in game ชื่น 1, ชม like มากเลย who's ว่าดับ going to ดั make บ the ดี right มาก choice in a very even game state in the supreme late game. Gen.G kind of messed it up there. In the end, Ruler got caught a few times. Life were เป็น victorious, พี่ but ก็ then in game 2, เป็นพี่ Chovy ก็แบบ took the มึน game แล้วอะ into his พอ hands. เขา So ดับ I'm ดี going ซิ to น bring us กับ back. I'm bringing us to ไอ้ 3. กาลิโอมาก็ And แบ it บ was a เฮ้ย very back and forth in that second game where Gen.G had to really fight their way back and earn it. But game 3 was just Gen.G winning straight up early and blasting them in that 4v5, โอเคครับทุกคน getting the ace, getting the Sivir ก็ ahead. ขออนุญาตครับผ And ม there just wasn't any game left to play after that เจ for นจีชนะ HLE. There certainly wasn't. แม่ง And เล it ย just shows just how punishing it is to lose a 4v5, especially ขออนุ that ญาต early ทุก in ท่าน the ครั game, บ and especially against one of the best teams in the world. You just แล้วเจอ don't กันเด้ really อ find too much of an angle there.